Very important subject. Sorry, very important topic. Very important topic. PERT and CPM மாதிரி இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. மொத்தம் 3 டாபிக்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வர பாசிபிலிட்டி இருக்கு. PERT and CPMல வந்து கம்பல்சரி வரும். லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் தென் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல்ஸ், இது ரெண்டுத்துல இருந்து ஒரு கொஸ்டின், அதாவது ஒன்னு லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்ல இருந்து வரலாம், இல்ல இன்வென்ட்ரில இருந்து வரலாம், இல்ல ரெண்டுத்துல இருந்து வரலாம். ஓகே, த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் இந்த 3 தான். ஓகே, மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இந்த மூணுல எந்த டாபிக்குமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது. PERT and CPMல ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன். கிராஷிங் அவ்வளோ இம்பார்ட்டனே கிடையாது, பட் கிராஷிங்கும் நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் திஸ் LPP அண்ட் தென் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல்ஸ். ஓகே, இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல்ஸையும் எல்லா மாடலுமே கவர் பண்ணுறேன். மேத்தமெட்டிக்கலி எல்லா மாடலும் கவர் பண்ணுறேன். தியரிட்டிக்கலி ஆப்வியஸ்லி கேட்டுக்கு பெருசாக தேவைப்படாது. ஓகே, ஸோ தியரிட்டிக்கலி ஐ வில் பி லீவிங் சம்திங் விச் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் கேட். ஓகே, பட் நீங்கள் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ஏதாவது எழுத போகிற மாதிரியா இருந்தால் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் சம் வாட் மோர் இன் திஸ் ஏரியா. ஓகே, இந்த TNPSC இல்லைனா ஒரு வேளை TRB எக்ஸாம் கால் ஃபார் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதுற மாதிரியா இருந்தால் இண்டஸ்ட்ரியில் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கேட்டுக்கும் பப்ளிக் செக்டாருக்கும் நான் நடத்துறதை தாண்டி வேறு எதுவும் பெருசாக வரப்போகிறது இல்லை இந்த ஏரியாவில். ஓகே, now LPP as concerned, we have two methods. I mean, we need to discuss two methods in detail, and there is a third method also. Just I will give you the agenda. The first method is graphical method, which is very easy and important too. And then simplex method கொஞ்சம் கஷ்டம், ப்ராப்பராக காஷியஸாக இருக்கணும். நான் நாளைக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் ஏதாவது மிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒழுங்காக புரியாது. ஓகே, ஸோ சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் காஷியஸாக இருக்கணும் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே. அண்ட் தென் டூப்ளெக்ஸு ஆர் எல்ஸ் டியூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ், which is easy, okay, which is not very tough. சிம்ப்ளெக்ஸும் கிராஃபிக்கலும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா டியூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் டூப்ளெக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, இந்த 3 மெத்தட் LPPயில் வரும். அண்ட் LPPயோட ஸ்பெஷல் கேசஸ் தான் வந்து நம்ம the next chapter. Okay, that is transportation problem and then assignment problem. Okay, இது ரெண்டு LPPயோட ஸ்பெஷல் கேஸ். Just write down the agenda. We will start with graphical. We'll start with graphical method. Just write down the agenda. So I will give you one example. We can start with this example. Linear programming problem. So linear அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Linear என்ன மீனிங்? ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகே, ஸோ ஒய்ஏ எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஒய்க்கும் எக்ஸுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ரிலேஷன் இருக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் லீனியர். ஓகே, இப்போ நான் வந்து இசட்டு எக்ஸ் ஒய் எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மூணுத்துக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ரிலேஷன் இருக்கும். அதாவது நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுனேன் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பவர் ஹேஸ் டு பி 1. ஓகே, தட் இஸ் வாட் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம். மேக்ஸிமம் பவர் 1 இருக்கணும். ஓகே, see, and that is obviously what we are going to do here. Okay, we are going to relate the variables with power 1. Okay, maximum power 1 வச்சு நான் என்னோட வேரியபிள்ஸ் ரிலேட் பண்ண போறேன். So I'm going to form a linear equation. But எதுக்கு linear equation form பண்றோம்? Okay, that you need to know, right? We will start with one very basic example. Let us consider that there is a manufacturing unit which is going to produce chairs and tables. Okay, ஒரு simple unit chairs and tables produce பண்ணுது. ஒரு சேரை செல் பண்ணா 100 rupees ப்ராஃபிட் அண்ட் ஒரு டேபிளை செல் பண்ணா 200 rupees ப்ராஃபிட். ஓகே, ஸோ ஒரு டேபிளை செல் பண்ணா 200 rupees ப்ராஃபிட். ஓகே, இட் இஸ் தேர். அண்ட் see, if I want to produce chairs and tables, then there is going to be some resources requirement, right? அதுதான் நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர்லேயே பார்த்தோம். ஓகே, there are resources, men, material, machine, money தேவை. அண்ட் இந்த ரிசோர்ஸஸை எப்படி அலாகேட் பண்ணுன்றதை லாஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம். ஓகே, பட் இந்த சாப்டர்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா என்கிட்ட எவ்வளவு ரிசோர்சஸ் இருக்கு அப்படின்றத நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபார் மேக்கிங் சேர்ஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் ஐ நீட் வுட் அண்ட் லேபர். நான் அந்த எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிற அந்த நெயில் அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணல. ஓகே, நெயில் இல்லைன்னா அந்த பாலிஷ் பண்றதுக்கான மெட்டீரியல் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணல. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், யூ கன்சிடர் தட் ஐ நீட் வுட் அண்ட் தென் ஐ நீட் லேபர். ஓகே, அண்ட் ஃபார் மேக்கிங் சேர் ஐ நீட் 1 unit ஆஃப் வுட். அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், 1 kg ஆர் 10 kg வாட் எவர், ஒரு யூனிட். ஓகே, ஒரு யூனிட் ஆஃப் வுட் இஸ் ரெக்வயர்ட். And for making table, I need 3 units of wood. Okay, இது வந்து requirement.
these are the requirement for making one wood chair. For making for making one chair I need 1 unit of wood. For making one table I need 3 unit of wood. Okay, so these are requirements corresponding to making one chair and one table. Okay, அதே மாதிரி எனக்கு லேபருக்கு ஒரு சேர் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு லேபர் தேவை, ஒரு டேபிள் பண்றதுக்கு எனக்கு ரெண்டு லேபர் தேவை. Okay, so these are something like what is that, requirements corresponding to unit quantity. Okay, requirements corresponding to unit quantity of chair and table. Okay, these are requirements, but how much I have a capacity of 200. அதாவது அதிகபட்சம் wood என்கிட்ட 200 தான் இருக்கு. You can consider it to be maybe for one day இல்லனா ஒரு வாரத்துக்கு. Okay, so for 1 week I have a capacity of 200 units of wood only, and for 1 week I have only 50 labors which I can use. அப்படினு வெச்சுக்கோங்க, 50 labors தான் நான் யூஸ் பண்ண முடியும். Okay, now the problem is with this capacity, these are nothing but our resources, right? Maximum 200 wood is available, maximum 50 labor is available. These are my capacity, these are my resource capacity, to be more precise. These are my resource capacity, and these resource capacities are constrained. Okay, which means I cannot have it more. அதிகபட்ச நால 200 இல்ல அதிகபட்ச நால 50 தான் வாங்க முடியும். So இது வந்து என்னோட constraint, which means that there is a restriction for this. Okay, there is a restriction for this. But number of chairs which I can produce, number of tables which I can produce, there is no restriction. For example, with the help of this 200 unit of wood and then 50 unit of labor, I can produce only chair. அதுவும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு. 200 wood வச்சு நான் வெறும் chair மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன், 50 labor வச்சு வெறும் chair மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். If I do that, what will happen? Like, for example, if I am going to do, for instance, you will take x1 is the number of chair which I am going to produce, and x2 is the number of tables which I am going to produce. X2 will be 0. Okay, x2 becomes 0. X1 will be maximum according to these capacities. Okay, x1 will be maximum according to these capacities. Or else I can do one thing, I can produce only table, leaving all the chairs. Chair produce பண்ணாம இந்த 200 யூனிட்டுக்கும் டேபிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், 50 லேபரையும் யூஸ் பண்ணி நான் டேபிள் மட்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா I can distribute them. ஒரு 10 சேர் 20 டேபிள், 15 chair 30 table. Okay, like I can distribute them. Okay, so கொஞ்சம் chair கொஞ்சம் table distribute பண்ணலாம். So இது ஒரே problem. The problem is I'm going to produce number of chairs and number of tables, but it has number of solutions. Okay, வெறும் chair மட்டும் produce பண்ணலாம், இல்ல வெறும் table மட்டும் produce பண்ணலாம். 10 chair 10 table, 20 chairs 5 tables, and I can have n number of solutions. ஒன்று ரெண்டு solution இல்ல, நிறைய solution நம்மளால கொண்டு வர முடியும், provided it has to satisfy this two. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி என்னால நிறைய சொல்யூஷனை கொண்டு வர முடியும். முதல்ல இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் என்னன்றதை நம்ம எழுதிடுவோமா? ஓகே, what are the conditions? First of all, this is for unit chair. ஒரு சேர் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு I need 1 unit of wood. ஒரு டேபிள் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு I need 3 unit of wood, and totally I have 200 capacity. How can I write this? அங்க நான் இன்னொன்னு கொடுத்துருக்கேன், x1 வந்து நம்பர் ஆஃப் சேர், x2 வந்து நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட் எழுதணும்னா எப்படி எழுத முடியும்? ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட் எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம்? Correct. For one chair, 1 unit, if I want to produce x1 amount of chair, then it is simply going to be 1 into x1. x1 என்றது எனக்கு தெரியாது, it's not at fixed. Okay, for one table I need 3 unit of wood. For producing x2 amount of table, it's going to be 3 times of x2. நான் இது ரெண்டுத்தை ஆட் பண்ணனா எனக்கு total wood requirement எனக்கு தெரிஞ்சிரும். What is the total wood requirement? I know that is wood requirement, but this is the capacity. So அதிகபட்சம் 200 தான் இருக்க முடியும். So the requirement has to be either lesser or equal to my capacity. If it is equal to, then I have utilized all my resources. நான் எல்லா ரிசோர்ஸும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். லெஸ் தென் இருந்தால் கொஞ்சம் ரிசோர்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்போ நான் வெறும் ஒரு 190 தான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா 10 யூனிட் ஆஃப் what is that, 10 unit of wood will be pending, பேலன்ஸ்ல இருக்கு. Okay, now second case, labor. How can I write it? Simple, right? ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு லேபர் தேவை. x1 யூனிட்டுக்கு 1 into x1,
அண்ட் ஒரு யூனிட்டுக்கு ரெண்டு டேபிள், சாரி, ஒரு டேபிளுக்கு ரெண்டு லேபர் தேவை. x2 நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ்க்கு 2 into x2. This is my requirement. This is the capacity. So the requirement has to be either lesser or equal to my capacity. Okay. What is this two equations indicating me? It is the restriction, it is the constraint. In the equation கண்டிப்பா satisfy பண்ணிருக்கணும். நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 டேபிள் 10 சேர் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். இல்லை 50 டேபிள் 50 சேர் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அப்படின்னா தான் வந்து என்னோட ரிசோர்ஸை நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு 100 சேர் 100 டேபிள் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். பட் என்னோட ரெக்வயர்மெண்ட், ஓகே, என்னோட ரெக்வயர்மெண்ட் கெப்பாசிட்டியோட ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைங் மை கண்டிஷன். என்னோட கன்ஸ்ட்ரெயினை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. ஓகே, ஸோ முதல் விஷயம் என்னோட கன்ஸ்ட்ரெயினை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். பட் த ப்ராப்ளம் ஹியர் இஸ் என்னோட கன்ஸ்ட்ரெயினை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரியே என்னால் நிறைய சொல்யூஷனை கொண்டு வர முடியும். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வெறும் சேர் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், டேபிள் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், இல்லை காம்பினேஷன்லையும் நிறைய காம்பினேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, காட் இட். வாட் வில் பி த ஐடியல் வே டு அப்ரோச் திஸ்? லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்ன்றது ஏன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் நான் வேரியபிள்ஸை லீனியராக தான் எழுதுறேன். ஓகே, ஆக்சுவலி என்னால் இது வந்து லீனியர் ப்ரோக்ராமிங், தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் நான் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங். நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ஒரு வேலை எம்இ எம்டெக் எடுக்கிற மாதிரியா இருந்தால் நான் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் படிப்பீங்க. அண்ட் ஆல்சோ இது ரொம்ப 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 சிம்பிளான கேஸ். வை ஐ எம் சேயிங் இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் கேஸ்? பிகாஸ் சேர்ன்றது வேற ஒரு விஷயம், டேபிள்ன்றது வேற ஒரு விஷயம். பட் வாட் ஐ எம் டூயிங், நான் ரெண்டுத்தையும் வந்து ஏதோ ஒரு ரெண்டுத்துக்கும் தேவையான வுட்டை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் சம்திங் லைக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேருக்கு எனக்கு வேற விதமான வுட் தேவைப்பட்டிருக்கலாம், டேபிளுக்கு எனக்கு வேற விதமான வுட் தேவைப்பட்டிருக்கலாம். பட் நான் எல்லாமே வந்து யூனிஃபார்ம்னு அசியூம் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுறேன், சிம்பிளா ஆட் பண்ணிடுறேன். சம்டைம்ஸ் ஐ won't able to add them directly. ஓகே, நம்ம பார்க்கறது ரொம்ப சிம்பிளிஃபைட் கேஸ். ஓகே, அதை ஜஸ்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. எனிவேஸ் கேட்டுக்கு இது போதும். ஓகே, now coming back to the actual question, what I should do now? எனக்கு நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கு. நான் என்ன பண்ணா ஐடியலா இருக்கும் to proceed with this problem? Just try to respond. I have given you the case. I have given you the case study. You need to answer it. Just யோசிச்சு சொல்லுங்க என்ன பண்ணா கரெக்டா இருக்கும். போர்டில் இருக்க டேட்டா எல்லாமே பாருங்க, அப்சர்வ் பண்ணுங்க. I will give you time, 1 or 2 minutes. Observe it and you can answer it. Just think about it. கன்ஸ்ட்ரெயினை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும், பட் கன்ஸ்ட்ரெயினை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி எனக்கு நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டுட்ல எல்லாருக்கும்? ப்ராஃபிட்குள்ள வர மாதிரி இல்லை. நீங்க ஆல்மோஸ்ட் ஆன்சர் கிட்ட வந்துட்டீங்க, பட் நாட் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் இல்லை. அந்த ப்ராஃபிட் நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு சேர் செல் பண்ணனா 100 ரூபாய் ப்ராஃபிட், ஒரு டேபிள் செல் பண்ணனா 200 ரூபாய் ப்ராஃபிட். இல்ல, ரிசோர்ஸ் நீங்க 250 ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம், என்டையரா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நீங்க யூஸ் பண்ணலன்னா அது வேஸ்டா தான் போகணும்னு வச்சுக்கோமே. ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிவா, அவ்வளவுதான். I have number of solutions. I will have number of solutions. அதுல எதுல அதிக ப்ராஃபிட் வருதுன்னு பார்க்கணும். ஓகே, நான் ஒரு வேளை 10 சேர் செல் பண்ணி 10 டேபிள் செல் பண்ணி எனக்கு அதிக ப்ராஃபிட் வந்தா அதான் என்னோட ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, அதான் என்னோட ப்ரொடக்ஷன் யூனிட். இல்லை, நான் வந்து வெறும் சேர் மட்டும் செல் பண்றேன், எனக்கு டேபிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே இல்லை, ஆனால் சேர் மட்டும் செல் பண்ணாலே வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் நிறைய வரும் அப்படின்னா ஐ வில் ப்ரிஃபர் ஒன்லி செல்லிங் சேர். ஐ வில் லீவ் டேபிள். பட் தெர் இஸ் ஒன் மோர் திங். ஓகே, இன்னொன்று அசோசியேட் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் இந்த டிமாண்ட் அசோசியேட் ஆயிருக்கு. ஒருவேளை எனக்கு டேபிளுக்கான டிமாண்ட் இருக்கு அப்படின்னா வந்து நான் டேபிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இதை மட்டும் வச்சு என்னால் டிசைட் பண்ண முடியாது. பட் இந்த கேஸுக்கு நம்ம படிக்கிற லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்க்கு அவ்வளவுதான். அதாவது லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே சர்டன் எடுத்துப்போம். அதாவது டிமாண்ட் ஆஃப் சேரு அண்ட் டிமாண்ட் ஆஃப் டேபிள், இல்லை எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ற மாதிரியா இருந்தாலும் எல்லாத்தோட டிமாண்டும் சேம்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஒன்றுத்துக்கு அதிக டிமாண்ட் ஒன்றுத்துக்கு கம்மி டிமாண்ட்ன்ற மாதிரி அசம்ஷன் கிடையாது. பட் இன் ரியாலிட்டி எவ்ரிதிங் வில் பி அன்சர்டன். ஏதாவது ஒன்றுத்துக்கு அதிக டிமாண்ட் இருக்கும், ஒன்றுத்துக்கு கம்மி டிமாண்ட் இருக்கும். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சீசன், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரெண்டு. ஓகே, பட் இப்போதைக்கு எல்பிபியை பொறுத்த வரைக்கும் அது தனி சாப்டர் இருக்கு. ஃபோர்காஸ்டிங்ல வந்து எதுக்கு அதிக டிமாண்ட் இருக்கும், எது கம்மி டிமாண்ட் இருக்கும்ன்றது நம்ம அதில் அப்புறமா பார்ப்போம். இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் there are many assumptions. As I said, லீனியரா நம்ம அசியூம் பண்றோம். அண்ட் தென் இன்னொன்று வந்து எல்லா யூனிட்ஸும் நம்மளால டைரக்டா ஆட் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் இது இன்னொரு அசம்ஷன். எல்லாமே நம்ம சர்டன் எடுத்துப்போம், எல்லாத்தோட டிமாண்டும் சேம்.
ஓகே, அன்சர்டனிட்டி எதுலையுமே இன்வால்வ் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நான் இப்போ 10 ஷேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் சரி, 10 டேபிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் சரி, ரெண்டுத்துக்கு ஒரே டிமாண்ட் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். ஓகே, ரைட். ஸோ கமிங் டு LPP, first I will try to find out what is the maximum profit. Okay, what is the profit? Okay, that I will represent with Z. Okay, Z வந்து profit indicate பண்ணுது. What is the equation for profit? How can I write it? ஒரு யூனிட்டுக்கு 100 rupees profit. Okay, so நான் X1 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா 100 into X1, and ஒரு யூனிட்டுக்கு 200 rupees profit. X2 units 200 units. So total profit will be 100 X1 plus 200 X2. This is total profit, and our aim is to maximize it. Okay, our aim is to maximize it. This is my profit. So இதை maximize பண்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு solution வேணும். So இதை maximize பண்ற மாதிரி எனக்கு X1 X2 வேணும், so that X1 X2 satisfies this constraint. Okay, இந்த constraint எனக்கு satisfyயும் பண்ணணும். And provided there is one more thing, X1 X2 value. Okay, let me come back to that later. First நான் இந்த நேம் கொடுத்துறேன். So இந்த ரெண்டு constraint satisfy பண்ணணும். And then what is this actually like? There will be one name which we will be giving, right? அதாவது நான் ஏதோ ஒன்று பண்ண போறேன்னா aim இல்லைன்னா வந்து dream அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோம். ஏதோ ஒரு வேலை பண்ண போறேன் அப்படின்னா I will be giving some name for it. So this is my objective. இதான் என்னோட objective, இதான் என்னோட aim. Okay, so this equation is called as objective function. Okay, this equation is called as objective function. So நான் எதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்றேனோ அது என்னோட objective function. அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குமோ அதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரெயின். பட் ப்ரொவைடட் இந்த கேஸ்ல என்னோட X1 and X2 வேல்யூ கண்டிப்பா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 தான் இருக்கணும். இட் கேனாட் பி நெகட்டிவ். X1 and X2 கண்டிப்பா நெகட்டிவா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் தே ஆர் யூனிட்ஸ்ல நம்பர் ஆஃப் சேர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ். ஸோ அது வந்து நெகட்டிவா போக முடியாது. ஸோ இது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின். இது எக்ஸ்ட்ரா கன்ஸ்ட்ரெயின் which is non-negative conditions. Okay, which is non-negative conditions. So இந்த மூணுமே satisfy பண்ணிருக்கணும். So இந்த மூணுமே satisfy பண்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு X1 and X2 value வேணும், so that my profit will get maximized. Okay வா? That is our aim. LPP linear programming பொறுத்த வரைக்கும். Any doubts? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா அதுல? ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ப்ராஃபிட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணல. வேற என்னென்னலாம் பண்ணலாம் ப்ராஃபிட்டை தவிர? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ சப்போஸ் ப்ராஃபிட் இல்லாமல் சேல்ஸுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன்னு வச்சுப்போம். ஐ வாண்ட் ரைட் அன் ஈக்குவேஷன் ஃபார் சேல்ஸ். இதே மாதிரி இசட்டுக்கு பதிலாக ப்ராஃபிட், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இஃப் ஐ ரெப்ரசென்ட் அன் ஈக்குவேஷன் ஃபார் சேல்ஸ்னா டோட்டல் சேல்ஸ் காஸ்ட், டோட்டல் செல்லிங் காஸ்ட். வாட் ஐ வில் டூ ஃபார் சேல்ஸையும் நான் வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மேக்ஸிமைஸ் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஃபைண்ட் அவுட் X1 and X2 ஸோ தட் மை சேல்ஸ் வில் பி மேக்ஸிமைஸ்ட். ஒருவேளை இதே மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனை நான் ப்ராஃபிட்டுக்கு பதிலாக லாஸுக்கு எழுதுறேன்னு வச்சுப்போம். தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி. ஓகே, தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி. ப்ராஃபிட்டுக்கு பதிலாக லாஸ் எழுதுனேன் அப்படின்னா ஐ வில் ட்ரை டு மினிமைஸ் இட். அண்ட் அதே மாதிரி நான் காஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு எழுதுனேன் அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸை கம்மி பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, காஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்றது நான் செலவு பண்ணுறது. ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸை நான் மினிமைஸ் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவேன், கம்மி பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஓகே, தென் ஸோ மை ஆப்ஜெக்டிவ் மே பி மேக்ஸிமைசேஷன் ஆர் மினிமைசேஷன். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் இஸ் மை ஃபங்க்ஷன். ஓகே, என்னோட ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து அது மேக்ஸிமைசேஷனாகவும் இருக்கலாம், இல்லைனா மினிமைசேஷனாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, ரைட். ஒன் மோர் திங். See, I have given you this constraint. One second. Okay, நாங்கள் lesser than or equal to constraint கொடுத்தேன். Okay, there is a possibility for greater than or equal to constraint also. Lesser than or equal to constraint actually ரொம்ப easy understand பண்ணிக்கலாம். Greater than or equal to constraint, we will take some example. For example, you are going to use some machine. Okay, ஏதோ ஒரு special purpose machine யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுப்போம். ஏதோ ஒரு CNC machine இல்லை ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுப்போம். அந்த மிஷினை மினிமம் இவ்வளோ மணி நேரம் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும். நான் அந்த மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், minimum you need to operate for this much time அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். So that machine will have a constraint, but instead of having an upper limit, it will be having a lower limit. Okay, so ஒரு 10 hours நீங்க கம்பல்சரி ஆப்ரேட் பண்ணி ஆகணும். 10 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம், பட் மினிமம் 10 hours. நான் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். அந்த கேஸ்ல என்னோட கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்ன ஆகும்? கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆயிடும். அதாவது இந்த சைடு வந்து எனக்கு அப்பர் லிமிட் இல்லாமல் இங்கே லோவர் லிமிட் வந்துடும். ஸோ இங்கே லோவர் லிமிட் வந்தால் லெஸர் தெனுக்கு பதிலாக கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா?
Right, these are the things which we are going to discuss. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், என்னோட லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஈக்குவேஷனாக எழுதணும்னு பார்த்தாச்சு. We will see the methods. நான் சொன்ன மாதிரி graphical method, simplex methodலாம் வந்து we will use the method to find out the solution. What is the name I can give for this? I have number of solution. I have infinite solutions, many solutions. அதுல இருந்து நான் ஒரே ஒரு சொல்யூஷனை மட்டும் எடுக்கிறேன்ல, so that my profit will be maximized. அந்த சொல்யூஷனுக்கு ஏதாவது நேம் கொடுக்கலாமா? Optimized solution. That solution is my optimal solution or optimized solution. And optimal solutionலயும் வந்து சில issues இருக்கும். Okay, we might have a unique optimal solution or we might have a multiple optimal solution. For example, நான் வந்து 10 சேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி 15 டேபிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா எனக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்டும் 5 சேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி 20 டேபிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் எனக்கு சேமா இருக்கலாம். There is a possibility. அப்படி இருந்தால் அது மல்டிபிள் ஆப்டிமல், more than one. Okay, more than one. Okay. It can have some other also unbounded solution. இல்லைனா சம்டைம்ஸ் வந்து எனக்கு ஆப்டிமல் சொல்யூஷனே கிடைக்காமலும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, அந்த கேசஸ்லாம் நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்ன அவங்க நம்மளோட ரெக்வயர்மெண்ட்டை பொறுத்து தான், என்னோட ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து தான் இருக்கு. என் ஃபங்க்ஷன் டோட்டல் காஸ்ட்டாக இருந்தால் நான் மினிமைஸ் பண்ணுவேன், என் ஃபங்க்ஷன் ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் நான் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுவேன், என் ஃபங்க்ஷன் சேல்ஸாக இருந்தால் நான் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுவேன். என்டையர்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் வி வாண்ட். அந்த கேஸுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான். ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நான் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் டிக்டேட் பண்ணுறேன், தியரி நான் டிக்டேட் பண்ணுறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ்? ஓகே, இதில் தானே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகே, முதல்ல தியரி எழுதிக்கோங்க, அதுக்கப்புறமா எக்ஸாம்பிள் எழுதுவோம். Okay, write down. Linear programming is used. Linear programming is used for optimization of. Linear programming is used for optimization of our limited resources. Is used for optimization of our limited resources when there are number of optimization of our limited resources when there are number of alternate solution possible, when there are number of alternate solution possible for the problem, when there are number of alternate solution possible for the problem. நான் கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபார் தி ப்ராப்ளம் ஃபுல் ஸ்டாப் கண்டினியூ. It is mathematical technique. It is a mathematical technique. It is a mathematical technique. And the term linear, it is a mathematical technique. And the term linear is used for. And the term linear is used for the variable. And the term linear is used for the variable. And it simply means. And the term linear is used for the variable. And it simply means the relationship between. And it simply means the relationship between different variables. Relationship between different variables can be represented. Relationship between different variables can be represented in the form of straight line. Relationship between different variables can be represented in the form of straight lines. Okay, next subheading. Requirements of LP problem. Requirements of LP problem. Requirements of LP problem. First one and போடுங்க, one and no subheading. Okay, objective function. One objective function.
it is the main function, it is the main function which need to be optimized. It is the main function which needs to be optimized, and it should be, it needs to be optimized and it should be clearly identifiable. Main function which needs to be optimized and it should be clearly identifiable and measurable, identifiable and measurable in quantitative terms, identifiable and measurable in quantitative terms, like maximization of profit, quantitative terms like maximization of profit, comma sales, maximization of profit, comma sales, or minimization of cost, minimization of cost, minimization of cost or loss, minimization of cost or loss, LOSS, loss. Okay, next 2, ரெண்டாவது 2, decision variables, decision, DECASION, decision variables. See, decision variables ன்றது இந்த x1 x2, எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சேர், எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேபிள், அதாவது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்ன்றது தான் decision variable. Write down the parameters. ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதாவது புரியலனா கிட்ட கேளுங்க. ஓகே, நான் எல்லாமே ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், அதை நான் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்குறேன், அவ்வளவு. The parameters or variables, the parameters or variables which is used to decide, which is used to be decided, sorry, which is used to be decided, which is used to be decided based on, which is used to be decided based on objective criteria, which is used to be decided based on objective criteria and constraint, which is used to be decided based on objective criteria and constraint. Next, third one, constraints or conditions. Third one, constraints or conditions. Third one, constraints or condition. Below that, write down, these are the limited resources, these are the limited resources which we need to optimize, these are the limited resources which we need to optimize optimize our objective function, which we need to optimize our objective function. These are limited, these are the limited resources which we need to optimize our objective function. Next, fourth one, non-negative assumption. Fourth one, non-negative assumption. All the variables for the objective function, all the variables for the objective function and for the objective function, all the variables for the objective function and constraint, all the variable for the objective function and constraint should be linear, should be linear and non-negative. All the variable for the objective function and constraint should be linear and non-negative. Copy the examples. Non-negative, linear and non-negative. Write down the example. ஓகே, சரி, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் பேஸ் பண்ணி நான் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதலாம், ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன், கன்ஸ்ட்ரைன், அதுக்கப்புறம் நான் நெகட்டிவ் கண்டிஷன். இப்போ இது எக்ஸாம்பிளாக இல்லாமல் ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஓகே, ஜென்ரலாக வந்து எல்பிபி ப்ராப்ளம் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிட்டு கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க டைரெக்டாக இதை கொடுக்க மாட்டாங்க. டைரெக்டாக இதை கொடுத்துட்டாங்கன்னா வெல் அண்ட் குட்.
ஓகே, சில கேசஸ்ல டைரக்டா ஃபார்ம் கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பி, ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல கொடுத்துட்டாங்கன்னா வெல் அண்ட் குட். அப்படி ஒரு வேளை கொடுக்கல அப்படின்னா ஒன்று இந்த டேப்லர் ஃபார்ம்ல கொடுப்பாங்க. அப்படி இந்த டேப்லர் ஃபார்ம்ல கொடுத்தா கூட ஓரளவுக்கு உங்களால ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஒரு 5 லைன் 6 லைன் இருக்கும். ஸோ அந்த லைனை படிச்சு பார்த்துட்டு முதல்ல வந்து நீங்க இந்த டேபிள் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்த டேபிள்ல இருந்து எல்பிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட் வில் பி a ஸ்டெப். ஸோ இந்த எல்பியா லைக் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரெண்டு சொன்னல, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து டேபிள்ல இருந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மை எடுத்துட்டு வரதுக்கு என்னென்னலாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணுன்றதை நான் அடுத்தது கொடுக்க போறேன். ஓகே, ஸோ நீங்க பேரலா காப்பி பண்ணலாம், பெருசா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லை இதுல. ஓகே, ஜஸ்ட் யூ கேன் ரைட் டவுன் அலாங் வித் மீ. ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா இன் பிட்வீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். See, just these are extensions. Okay, so aijன்றது என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட கோஎஃபிஷியன்ட் பர் ஒரு யூனிட்டுக்கான எவ்வளோ ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்குன்றது. இது டிசிஷன் வேரியபிள். ப்ராஜெக்ட் கோஎஃபிஷியன்ட்றது கன்ஸ்ட்ரெயினோட, ப்ராஃபிட் கோஎஃபிஷியன்ட்றது கன்ஸ்ட்ரெயினோட கோஎஃபிஷியன்ட். பிலாம் வந்து மாற்றி சொல்லிட்டேன். இது வந்து என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட கோஎஃபிஷியன்ட் ப்ராஃபிட், ஒரு யூனிட்டுக்கான ப்ராஃபிட். இது ரைட் சைட் ஆஃப் ரைட் சைட் ஆஃப் மை கன்ஸ்ட்ரெயின். திஸ் இஸ் right. So we'll start from the objective function. Objective function 200 300, right? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், லிசன் பண்ணுங்க. ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து 200 300. மொத்தம் வந்து x1 சேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம், x2 சேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம். ஒரு யூனிட்டுக்கான ப்ராஃபிட் 200, ஒரு யூனிட்டுக்கான ப்ராஃபிட் வந்து 300. So if I want to form the total profit, z வந்து என்னோட total profit, that will be equal to 200 into x1 will give me total profit corresponding to chairs. 300 into x2 will give me total profit corresponding to tables. And இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா I will get the total profit. Chair and table sell பண்றதுக்கான total profit. And my aim here will be maximization. So என்னோட objective வந்து maximization. Okay, done. Next, constraints. என்னென்னலாம் இருக்கு constraints? ஒரு யூனிட் சேர் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு I need 2 unit of wood. And then one unit table produce பண்றதுக்கு I need 4 unit of wood. So totally I need 2 into x1 plus 4 into x2 unit of wood. 2 into x1 plus 4 into x2 unit of wood. And how much I have? எங்கிட்ட wood வந்து மொத்தமே 24 units தான் இருக்கு. So it has to be lesser than or equal to 24. Similarly, for 1 unit of chair I need 3 labor. One unit of table I need 2 labors. So x1 it will be 3 times of x1, and x2 it is going to be 2 times of x2, which has to be lesser than or equal to 36. Okay, right, that's my constraint. And then non-negative conditions, x1 x2 has to be greater than or equal to 0. Okay, right. Now graphical method. See, நேம்லேயே தெரியுதுல்ல, கிராஃபிக்கல் மெத்தட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, என்னோட ஈக்குவேஷனை இப்போ நான் ஒரு கிராஃபாக பிளாட் பண்ண போறேன். என்ன ஈக்குவேஷன்? கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் மட்டும், ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இல்லை, கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் மட்டும். let me take it here. Okay, right, let me take x2 here and x1 here. So number of chairs வந்து x directionலையும், number of tables வந்து y directionலையும். நீங்கள் இதிலே நோட் பண்ணியிருப்பீங்க, நான் வெறும் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் மட்டும் தான் வரைகிறேன். பிகாஸ் பேலன்ஸ் இருக்கு 3 குவாட்ரண்ட், சிக்னிஃபிகன்ஸ் கிடையாது. பிகாஸ் x2 ஹேஸ் டு பி கிரேட்டர் than or equal to 0. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல மட்டும்தான் ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும், மற்ற எல்லா குவாட்ரண்ட்லையும் ஏதாவது ஒன்று நெகட்டிவ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் மட்டும்தான் கிராஃபிக்கல் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும், இல்லை எனி மெத்தட் யூ டேக், லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் மட்டும் தான் சிக்னிஃபிகன்ட். ஓகே, நவ் ஹவு டு பிளாட் திஸ்? இந்த கர்வை நான் பிளாட் பண்ணும், இந்த கர்வை நான் பிளாட் பண்ணும். See, lesser when it is equal to, okay, 2x1 plus 4x2 equal to 24 na enna? 2x1 plus 4x2 equal to 24. What type of curve I will get there? இதுக்கு என்ன curve கிடைக்கும்? Straight line, correct? It's a straight line. But here I have a lesser than or equal to, which means see, முதல்ல இந்த straight line எங்க வருதுன்னு பாப்போமா? So where my straight line will come? I will bring this 24 here. So x1 by 24 by 2, கீழ 24 வந்துரும். So 24 by 2, which is 12, plus x2 by 24 by 4, which is
6 equal to 1. இது என்ன format? Slope format, intercept format. x1 by a, x2 by b. You don't remember? ஞாபகம் இல்லையா? இது x intercept, இது y intercept. இந்த இடத்துல வந்து x1 intercept and x2 intercept, of course. Not x1 and y1. This is x2 intercept. The x1 intercept. So இப்போ இந்த straight line ஓட intercept என்ன கிடைச்சிருச்சு. So x axisல 12 distanceல intersect ஆகுது, intercept. So somewhere here maybe approximately we are not going to scale it. So this is going to be 12,0 and next x2 6 somewhere here maybe again approximately, which is 0,6. So my straight line is this one. Okay, this is my straight line. Okay. So this corresponds to equation 1. And the equation 1 எடுத்துக்கிறேன். Okay, this is my equation 1, this is my equation 2. But still that line is not corresponding to equation 1 because that is indicating equal to alone. Okay, but what we have is lesser than or equal to. See, எப்பெல்லாம் வந்து inequality வருதோ அப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு அந்த line மட்டும் inclusion இல்லை, அந்த regionுமே included. How to form the region? For example, if it is, wait, I will write down somewhere else. I will just write down here. See, I need to take entire region towards the origin. Okay, entire region towards the origin if it is lesser than or equal to, and I need to take entire region away from the origin. I need to take entire region away from the origin when it is greater than or equal to. Greater than ஆரிஜின்ல இருந்து தள்ளி இருக்கிற எல்லா ரீஜனுமே நான் எடுக்கணும். லெசர் தென்னா ஆரிஜின்ல இருந்து உள்ள இருக்கிற எல்லா ரீஜனுமே எடுக்கணும். ஸோ வாட் இட் இண்டிகேட்ஸ், நான் இந்த கொஸ்டினுக்கு மட்டும் நான் மொத்தமா ஷேட் பண்ணி காட்டுறேன், பட் மொத்தமா ஷேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ரைட். ஸோ வாட் இட் இண்டிகேட்ஸ், இது என்னோட 1. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லைன், அண்ட் இட் இஸ் லெசர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு. ஸோ இந்த ஆரிஜினை பொறுத்து you need to enter inside. Okay, you need to take the entire region which is towards the origin. Actually third quadrant எல்லாத்தையும் நான் கன்சிடர் பண்ணனா மொத்தமா வரும், அப்படியே ஃபுல்லா வந்துட்டே இருக்கும் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும். ஓகே, நான் மற்ற குவாட்ரண்ட்லாம் கன்சிடர் பண்ணல அப்படின்றனால நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஸோ வேர் வில் பி மை லைன், somewhere here. Okay, this entire region along with the line, along with this straight line, this entire region is representing what it is representing? First equation. Okay, along with the straight line, this entire region is representing first equation. Okay, so நான் first equation white colorல shade பண்ணிருக்கேன். So அப்பனா என்ன மீனிங், இந்த ரீஜன்ல நான் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் என் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். இந்த ரீஜன்ல எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும், அந்த லைன்ல நான் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஸோ இந்த ரீஜன் அந்த லைன்ல நான் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் என் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஓகேவா? செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னால ஐ எம் கோயிங் ஸ்லோலி, பட் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து இதே ப்ரொசீஜர் தான், ரிப்பீட்டேட்டிவ் ப்ரொசீஜர். So divided with 36, if I divided with 36 on both sides, this will be x1 by 12. This will be x2 by 18, which is equal to 1. And 12 என்றது, use this one. 12 is x1 intercept, which is lying here only. அதே point தான். And 18 somewhere here. Zero comma 18. Okay, and then we can connect the line. And if I join this two,
join this too. So now how to shade? How to shade? Lesser than or not towards the origin, greater than or not away from the origin. So now lesser or greater? Lesser. So it has to be towards the origin. This is my origin, right? So towards the origin. And வெறும் first quadrantல மட்டும் ஷேட் பண்ணா போதும். Second quadrantல பண்ணனும் அவசியம் இல்லை. So first quadrantல மட்டும் let me use some other color. ரொம்ப டாமினேட்டிங்கா இல்லாத மாதிரி பார்த்துப்போம். Okay. So this one, this entire region. எல்லாத்துக்கும் ஷேட் பண்ணனும் அவசியம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னால நான் மொத்தமா ஷேட் பண்ணி காட்டுறேன். அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து தேவையில்லை. அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து இன்னும் சிம்பிளா போட்டுடலாம். So this is representing 2. Okay, that is representing our second equation. So if any point I take within this 2, okay, any point I take in this violet color region or in the line, okay, so any point I take on that is going to satisfy my second constraint. Okay, that's going to satisfy my second constraint. இப்போ என்னோட ரெக்வயர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினை செப்பரேட்டாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினை செப்பரேட்டாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரெயினுமே சேர்த்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஸோ வாட் ஐ ஷுட் டூ? ரெண்டு கண்டிஷனையும் சேர்த்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஓகே, அது எப்படி அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? ஹவ் ஐ எம் ஃபைண்டிங் இட்? இந்த எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது, பட் ஹவ் ஐ எம் ஃபைண்டிங் இட்? Why you are saying only first equation is enough? That's it. You just need to take the region which is going to be common to both 1 and 2. So 1க்கும் 2க்கும் காமனா என்ன ரீஜன் இருக்கோ அதுதான் உங்களோட feasible region. Feasibility அப்படின்னா I have a solution. Okay, feasibility na I have a solution, which means a solution which satisfy 1 and 2. ரெண்டுமே satisfy பண்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு solution கிடைச்சிருச்சு. Okay, so which is satisfying both 1 and 2. So that is going to be maybe I will just show you here because anyway mix ஆயிருக்குல. This is my feasible region, common region. நான் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறமா டிக்டேட் பண்றேன். common region is my feasible region. ஸோ காமனாக இருக்கிற ரீஜியனில் நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அந்த பாயிண்ட் ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரெயினுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகே, ஸோ விச் மீன்ஸ் if I take a point here, any points you want, ஓகே, எது எடுத்தாலும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். பட் அந்த சொல்யூஷன்லாம் என்னது? அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி சொல்யூஷன். தே ஆர் நாட் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லயும் எது எனக்கு மேக்ஸிமம் இசட்டை கொடுக்குதோ அதுதான் என்னோட ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். ஸோ ஃபார் தட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ, ஜஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தி கார்னர் பாயிண்ட்ஸ். என்னோட ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷனோட கார்னர் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நான் எடுக்க போறேன். ஓகே, ஸோ தட் ஐ வில் டேக் திஸ் இஸ் O, திஸ் இஸ் A, திஸ் இஸ் B. ஓகே, for finding what we are trying to find, optimal solution, right? For finding optimal solution, I am taking only the corner points of feasible region. Okay, and in the corner points la eduthu z la substitute பண்ணுங்க. என்னோட profit value la substitute பண்ணனும். My profit is at 0,0. அதுக்கப்புறம் z at what are the two other points? One வந்து 0,6, இன்னொன்று வந்து 12,0. ஓகே, ஸோ ஒன்று வந்து 0,6, இன்னொன்று வந்து 12,0. ஓகே, ஸோ 0,0 you need to substitute here. Okay, 200x1 plus 300x2, I need to substitute there. And 1 second. This is going to be 200 into 0 plus 300 into 0, which is going to be 0. Inga 200 into 0 plus 300 into 6, which is 1800. So rupees 1800. And here 200 into 12 plus 300 into 0, which is rupees 2400.
ஸோ இதில் எது மேக்ஸிமம்னு பார்க்கணும். ஓகே, இதில் எது மேக்ஸிமமோ அதுதான் என்னோட ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ மை x1, x2 ஆப்டிமல் which will be 12,0. ஸோ அதாவது 12 சேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டேபிள் எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் இருந்தேன்னா எனக்கு மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அண்ட் வாட் வில் பி தட் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்? My maximum profit is rupees 2,400. Okay, any doubts here? Right. See, out of all the corner points which I taken from feasible region, நான் feasible regionல இருந்து எடுத்த என்னோட எல்லா corner pointலயும் ஒரே ஒரு corner pointல மட்டும்தான் எனக்கு maximum z கிடைச்சிருக்கு. Okay, so since we found only, like there is going to be only one point where I got my maximum z value, this is called as unique optimal. Okay, this is called as unique optimal solution. Okay, that's it. Very, 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 very simple. Okay, so அதோட ஃபுல்லா go through பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து இவ்வளவு ஸ்லோவா போக மாட்டேன். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து கொஞ்சம் குயிக்கா போகலாம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ரொம்ப பேசிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்றோமே. இல்ல காமன் தானே, அந்த லைனும் காமனா தானே இருக்கு. அதுல இருக்கு, அது நம்ம அப்படி, அதனாலதான் நான் அந்த கார்னர் பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். கார்னர் பாயிண்ட் எனிவேஸ் அந்த லைன்ல தானே இருக்கு. எனக்கு ரெண்டுத்துக்கும் காமனா இருக்க எல்லா பாயிண்ட்டுமே நம்ம எடுக்கலாம். அந்த சைடு ஷேட் பண்ணும், அது இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன். ஷேட் பண்ணி பார்த்தே நம்ம சொல்யூஷன் வருமா வராதான்னு சொல்லிடலாம், ரெண்டுத்துக்கும் காமனா இருக்கா இல்லையான்ட்டு. பட் அப்படி ஷேட் பண்ணாலும் எனக்கு இந்த பாயிண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். இது ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் ஃபீஸிபிளா இருக்கும். அதுதான் வந்து ஆப்டிமலும் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு. நான் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். இது ரொம்ப பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள். ஓகே, 2 லைன் 3 லைன் இருக்க மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கூட பார்ப்போம். 3, 3, 4 constraints. Okay, write down a statement. Feasible region, subheading வந்து feasible region. Common region where all the given constraints, common region where all the given constraints are satisfied, where all the given constraints, common region where all the given constraints are satisfied. Full stop. Next point. It consists of feasible solutions. It consists of feasible solution. However, optimal solution lies. It consists of feasible solution. However, optimal solution lies at one of the corner points. At one of the corner points of the feasible solution, of the feasible region. At one of the corner points of the feasible region. At one of the corner points of the feasible region. Next, optimal solution. Optimal solution. Best feasible solution. Best feasible solution where the objective value is, best feasible solution where the objective value is maximum. Best feasible solution where the objective value is maximum. In bracket, maximum in bracket in case of maximization. Maximum bracket in case of maximization, or minimum bracket in case of minimization. Maximum bracket in case of maximization or minimum in case of minimization.
feasible region இல்லாம infeasible. எனக்கு காமன் ரீஜன் கிடைக்கலன்னா infeasible அவ்வளவுதான். ஒரு பாயிண்ட் இருந்தா ஓகே, அதான் அது infeasible. ஒரு பாயிண்ட்டுமே இல்லைன்னா அது infeasible. ஒரு பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா அது feasible தான். அந்த பாயிண்ட் மட்டும் எனக்கு feasible, அதுதான் ஆப்டிமலும். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் feasible, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆப்டிமல். எனக்கு இன்டர்செக்டே ஆகலைன்னா வந்து infeasible ஆகிடும். Okay, listen, I will explain it. See, முதல்ல first constraint, let me take this as first constraint. Second constraint. First constraint எப்படி எழுத முடியும்? x1 by 8 plus x2 by 8 lesser than or equal to 1. So it is 8, 0 and 0, 8. 8, 0 and 0, 8. Maybe somewhere here. Maybe somewhere here. 8, 0. Somewhere here. 0, 8. And then ரெண்டுதே connect பண்ணும். So I will connect them. Okay, so how I need to shade it? How I need to shade this? எப்படி shade பண்ணும்? Towards the origin. Right. Next equation. Next equation, x1 by 4 plus x2 by 2 and lesser than or equal to 1 again. So இது 4, 0, 0, 2. Okay, 4, 0. Yeah, no discussion. This is 4, 0 and then 0, 2 maybe somewhere, 0, 2 somewhere here. Okay. And how to connect this? Sorry, how to shade it? Yeah, just connect this to, one second. And how I'm going to shade this? Towards the origin. Okay then. This is 4, 0 and this is 0, 2. Okay, common region என்ன? I'm not going to shade them separately. நீங்களாவே சொல்லிடலாம். Where is my common region? இதை நான் இப்படி ஷேட் பண்ணும், இதையும் இப்படி ஷேட் பண்ணும். So common region, this region is our common region. Okay, so these are the feasible corner points and this is my feasible region. Okay, this is my feasible region. I'll take this is O, this is A and this is B. Okay, fine. Just hold on, I will explain it, then you can, because there is one point to be explained here. First, feasible region kandupidichachu. So z at 0, 0 is what? 0. It's clearly 0. Z at A endrathu 0, 2. 0, 2 is what? 0 here, 2 here. That will be 18. Yeah. Z at 4, 0. 4 here, 2 here. Sorry, 4 here, 0 here. This will be 12. So maximum 0, 2 is my optimum value. So what is that? x1, x2. Optimum points are 0, 2 and maximum value is 18. 18 என்னோட maximum value, 0, 2 வந்து என்னோட optimum. All done. But இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு I have one doubt. Okay, நான் என்னோட constraint 1 remove பண்ணிடுறேன். I'll just remove the constraint 1. Will there be any change in my solution? Constraint 1 remove பண்ணிட்டேன். Constraint 1 இல்லை என்னோட equationல. So constraint 1 நான் remove பண்ணிட்டேன்னா ஏதாவது solutionல change இருக்குமா? இருக்காது. constraint 1 நான் வச்சாலும் சரி இல்லை constraint 1 நான் remove பண்ணாலும் சரி எனக்கு எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது. இதே மாதிரி ஓகே நிறைய பேருக்கு தெரியாது, பட் மேபி ஆகாஷுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒழுங்கா ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா. இதே மாதிரி ஒன்று நம்ம வேற ஒரு இடத்துல பார்த்துருப்போம், தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ்ல பார்த்துருக்கோம். அது இருந்தாலும் சரி இல்லை நான் அதை எடுத்துட்டாலும் சரி எனக்கு எந்த சேஞ்சுமே வராது. தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் யாராவது படிச்சிருக்கீங்களா? ஞாபகம் இருக்கா? ஆகாஷ் ரிவைஸ் பண்ணல. அண்ட் தட் இஸ் ரிடண்டன்ட் லிங்க். ஓகே, ரிடண்டன்ட் லிங்க். இந்த லிங்க் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தாலும் ப்ரெசென்ட் இல்லைனாலும் என்னோட மெக்கானிசத்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ண போறதில்லை. அதே மாதிரி தான் இங்கே
இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் என்னோட ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் என்னோட feasible region அஃபெக்ட் பண்ண போறது இல்லை. Okay, so since my feasible region is not affected because of this constraint, and the constraint oda பேரு redundant constraint. Okay, so அது இருந்தாலும் இல்லைனாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. I can remove them, or even if it is present also there is no issues. Okay, na statement அப்புறமா தரேன். Copy this. There is some significance. There are some significance for this. We will see. See, என்னோட feasible regionல include ஆயிருக்கக்கூடிய constraint எல்லாமே non-redundant constraint. In feasible regionல include ஆகாதது வந்து redundant constraints. Okay. So in the question oda answer 18, which is anyways NIT. It's an NIT question, so no issues. 18 answer. ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சாம். ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஜஸ்ட் இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. எந்த சைடு ஷேட் பண்ணணும்னு ரெப்ரசன்டேஷன் போட்டுட்டு காமன் ரீஜன் எதுன்றது மட்டும் பாருங்க. ஓகே, அதான் ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும், பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அது பார்த்துக்கோங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்றனால ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணி காமிச்சேன். சரி, ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும். redundant constraint ku ஒரு statement. Redundant constraints ku ஒரு statement. Yeah, the constraints which are not part of the feasible region. The constraints which are not part of feasible region. Adhe next point. Adhe redundant constraint next point. Removal of this constraint won't affect our final optimal solution. Removal of this constraint won't affect our final optimal solution. Removal of this constraint won't affect our final optimal solution. Okay, right, listen. There is one more concept. I will explain it with this example itself. We'll take the same example and I will explain it. See, இங்க வந்து எனக்கு என்னோட final solution என்ன கிடைச்சிருக்கு 18. Okay, I mean the final optimal value is 18. There is one concept called as statement நான் dictate பண்றேன். Okay, there is one small concept called as unit worth or marginal price or shadow price, or sometimes it is called as dual price also, but common use பண்றது unit worth தான். Okay, so most commonly used word is unit worth. Okay, so unit means what? Unit means one unit na one quantity, right? So what I'm going to do, I'm going to increase my constraints. What is this 8 and 4 representing? What is 8 representing? 8 resources. Okay, so corresponding to ஏதோ resource இருக்கலாம். இந்த questionல என்ன resource னு கொடுக்கல, but it corresponds to some resources. So this 8 represents maximum value of that resource. 4 represents maximum value of some other resource. ஒருவேளை என்னோட ஏதோ ஒரு ரிசோர்ஸை ஒரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா, ஓகே, இஃப் ஐ இன்க்ரீஸ் மை ரிசோர்ஸ் பை 1 யூனிட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8 வந்து நான் 9 ஆக்குறேன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, என்னோட ரிசோர்ஸை ஒரு யூனிட் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன், அதாவது என்னோட ஃபைனல் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஐ வில் ரிப்பீட் இட் அகெயின். If I increase my resource capacity by one unit, how much is my objective function's optimal value is getting increased? எவ்வளோ ஃபைனல் வேல்யூன்னு பார்க்கக்கூடாது, எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு மட்டும் தான் பார்க்கணும். ஸோ ஹவு மச் இட் காட் இன்க்ரீஸ்ட், தட் இஸ் மை யூனிட் ஒர்த். ஓகே, அந்த கன்ஸ்ட்ரெயினோட யூனிட் ஒர்த் அதான். ஸோ நான் கன்ஸ்ட்ரெயினோட கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால என்னோட ஃபைனல் இசட் வேல்யூ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அது அந்த கன்ஸ்ட்ரெயினோட யூனிட் ஒர்த். We will see this example. Okay, we will take this example itself again. So first I am going to do for first constraint. Okay, first let me do for first constraint.
constraint 1 ஓட யூனிட்டை வந்து நான் 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். So let us find out what definition அப்புறமா தரேன். Okay, unit worth of first constraint. So what will happen to the graph? I hope I don't need to explain much about this. Okay, you can plot it. This is x1, this is x2. So my graph எப்படி வரும்? First graph at a point 9, 0 and 0, 9. Okay, 9, 0 and 0, 9. So this is 9, 0. This is 0, 9 and lesser than or equal to. So all has to be shaded towards the origin. Next one 4, 0 and then 0, 2. Adhe case, adhe condition. Okay, 0, 2 and 4, 0. This is 4, 0. This is 0, 2 and I need to shade it towards the origin. And my feasible region is ரெண்டுத்துக்கும் காமனா இருக்க region இது. This is my common region. And what are all my corner points? 0, 0, 0, 2, 4, 0. So what will be my Z max? அதேதான். It's not changing, right? Because in the last case I got 0, 0, 0, 2, 4, 0. Whatever I got in the last case, the same corner points I am getting now also. Because feasible region la endha change me kadayadu. So my Z max will be same 18. So increase, maybe I will take this as Z max dash. Okay, so my increase in Z max, my increase in Z max here. My increase in Z max value is it is 0. 18 minus 18, which is 0. So in the constraint, first constraint oda unit worth enadhu? 0. Okay, that is my unit worth of first constraint. See, இது பெருசா நம்ம யோசிக்கணும்னு அவசியமும் இல்லை. நான் இதை எக்ஸ்பிளைனா ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பிளனேஷன். பட் இதை நான் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாகவே நான் சொல்லிடலாம். பிகாஸ் இட்ஸ் அ ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். நான் ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினோட ரிசோர்ஸை நான் ஆட் பண்ணுறதுனால என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் எந்த சேஞ்சுமே இருக்க போகிறது கிடையாது. பிகாஸ் மை ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இஸ் நாட் அஃபெக்டிங் மை ஃபீசிபிள் ரீஜன். என் ஃபீசிபிள் ரீஜன் அஃபெக்ட் பண்ணுற ஏதாவது நான் சேஞ்ச் பண்ணாதான் என்னோட ஃபைனல் ஆப்டிமல் சொல்யூஷனில் சேஞ்ச் இருக்கும். ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ல நான் ஒரு ரிசோர்ஸ் ஆட் பண்றதுனால எந்த சேஞ்சும் எனக்கு வரப்போறது இல்லை. ஓகே, ஸோ ஹியர் மை யூனிட் வர்த் வில் பி 0. யூ டோன்ட் நீட் டு சால்வ் ஆல்சோ. ஓகே, சால்வ் பண்ணாமலே என்னால் டைரக்டாக சொல்ல முடியும். ஓகே, ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ன்றனால நான் சால்வ் பண்ணேன். வில் மூவ் ஃபார்வர்ட் டு நெக்ஸ்ட் ஒன். வாட் வில் ஹேப்பன் டு திஸ் கேஸ்? ஒன் செகண்ட், ஐ வில் ஜஸ்ட் டேக் திஸ். What about this one? For the second constraint. Okay, 4, sorry, I have to increase. 4 க்கு பதிலா 5. Okay, I'm increasing our resource capacity of the second constraint by 1 unit. Okay, so how will be my diagram changes? ஒரே நிமிஷம். Yeah, this is x2, this is x1. Okay, yeah, what happens to the first one? First diagram, first case, first same 8, 0 and 0, 8. அதில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை. செகண்ட் கேஸ் 5 ஆல நான் 2 சைடு டிவைட் பண்ணனா இது 5, 0 here 0, 2.5. yes, so somewhere here this is 5, 0, this is 0, 2.5 and this is 0, 8 and this is also 8, 0 and ரெண்டுமே lesser than or equal to, so ரெண்டுமே you need to shade it
towards the origin, and my common region is this. And now this is 0, 0, which is one of the corner points, 0, 2.5 and 5, 0. So what happens to my z value? Z at 0, 0 is 0. Z at 0, 2.5. Substitute it. X இருக்கு, x2 இருக்க இடத்துல 2.5, 9 into 2.5, 18, 19.5. Sorry, கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க. 22.5. Okay, next z at 5, 0, 15. Okay, 5, 0, like x1 இருக்க இடத்துல 5, x2 இருக்க இடத்துல 0, so it is 15. Right, so what is my optimal value? What's my optimal value? 22.5. It is corresponding to 0, 2.5. Okay, so என்னோட z max, my z max dash is 22.5. so முன்னாடி எவ்வளவு கிடைச்சது? Unit worth of second constraint. Z max dash minus our actual Z max. What is my Z max dash? 22.5. What is my Z max? 18. So it is 4.5. So what this 4.5 is indicating? என்னோட செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினோட ரிசோர்ஸை ஒரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா என்னோட ப்ராஃபிட்ல 4.5 rupees இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Okay, that is what this is indicating. Okay, can copy this. See, this is decided. This is again like என்னோட ப்ராஃபிட் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்னோட எந்த கன்ஸ்ட்ரெயினை வேரி பண்ணணும்ன்றது டிசைட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம். அவ்வளவுதான். Copy it. One second. முன்னாடி இது முடிச்சிட்டீங்கல்ல? Okay, just put a heading. I will dictate it. Heading மட்டும் நான் டிக்டேட் பண்றேன். ஓகேவா? Okay, write down. If RHS value, RHS, right hand side. If RHS value, bracket la resource capacity. If RHS value in bracket resource capacity, close the bracket. If RHS value in bracket resource capacity, close the bracket, of the given constraint, is increased by 1 unit, then corresponding increase in objective function value, is known as unit worth of the constraint. Corresponding increase in objective function value is known as unit worth of the constraint. Full stop. Just ஒரே ஒரு நிமிஷம் அந்த பாயிண்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். See, where I can apply this? Can I apply this for minimization? இந்த லாஜிக் மினிமைசேஷன்ல ஒர்க்கே ஆகாது. என்னோட ரிசோர்ஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி என்னோட லாஸை மினிமைஸ் பண்ணணும்னு நான் ட்ரை பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ திஸ் ஒர்க்ஸ் ஒன்லி அண்டர் மேக்ஸிமைசேஷன் கேஸ். ஸோ நான் ரிசோர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால என்னோட ப்ராஃபிட்டை வேணா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். நான் ரிசோர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி என்னோட இசட் வேல்யூ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு மினிமைசேஷனில் என்னால் செக் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் நம்ம எதை மினிமைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம்? காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம், இல்லைனா வந்து லாஸை மினிமைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். அங்கே போய் நம்ம எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு செக் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் டவுன் தட் ஆல்சோ. This is applicable only for maximization case. This is applicable only for maximization case. Okay, then copy this. விஷ்ணுவை காணும். விஷ்ணு ஐடியா இல்லையா?
இவர் வாட் இஸ் த ஃபுல் நேம்? சாரி, ராகேஷ் சர்மா காணும், விஷ்ணு ஒருத்தர் இருப்பாரு. விக்னேஷ் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு. விஷ்ணு, ஐ டோன்ட் நோ த ஃபுல் நேம். ராஜவிஷ்ணு. ம், நேற்று வரல, நேற்று வந்தாரா? ஓகே ஓகே. ராகேஷ் நேற்று வந்தாரா? ராகேஷ் வரல. ஆமா கண்டிப்பா. ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நம்ம அதை புதுசா இன்வெஸ்ட் பண்றதுனால அதுக்கு ஒரு காசு கொடுக்கணும். இப்போ அந்த ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆனது அதை பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ என்னோட ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் அதிகமாகுதுல்ல. இப்போ ஃபார் இந்த கேஸில் ஆக்சுவலி 2லேருந்து 2.5 அது ரியாலிட்டி இல்லை. நம்ம பார்க்குறது லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் டிவைடும் ஆகிடும். பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2லேருந்து 3ன்னு போகுதுன்னு வச்சுப்போம். ஸோ நான் 2 ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக 3 ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த 3வது யூனிட்டுக்கான காஸ்ட் ப்ரைஸ் எனிவேஸ் இருக்க தான் போகுது. நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம். இது எனிவேஸ் இந்த 4.5 rupees இருக்குது, 4.5 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுப்போம். அந்த 4.5 வந்து வில் பேலன்ஸ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆல்சோ. ஓகே, காஸ்ட் ப்ரைஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ வருது அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன். காஸ்ட் ப்ரைஸையும் பேலன்ஸ் பண்ணிடும். ரியல் ப்ராஃபிட் தான், இட் பி ரியல் ப்ராஃபிட். பட் அல்டிமேட்லி காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஓகே, கொஷனில் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. முதல்ல இசட்டோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம். தென் என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்துருக்காங்களோ அது, அண்ட் வி நீட் டு டிஃபைன் த டிசிஷன் வேரியபிள் எக்ஸெட்ரா. Okay, so first we will try to figure out what are the things they given. 1 unit of product P1 requires 3 kg of resource R1 and 1 kg of resource R2. So resources on the R1 and R2. Okay, these are the resources, and the products are P1 and P2. Okay, products are P1 and P2. Resources R1, R2, products on the P1, P2. And how they given it? For 1 unit of P1, okay, one unit of P1 க்கு I need 3 kg of R1 and then 1 kg of R2. Okay, and one unit of P2 requires 2 kg of R1 and then 2 kg of R2. Okay, the profits per unit, okay, they given profits also, profits per unit. So 2000 and 3000 it is. So 2000 is unit profit for P1 and 3000 is unit profit for P2. The manufacturer has 90 kg of resource R1 and 100 kg of resource R2. So R1 oda maximum capacity, okay, R1 oda maximum capacity 90 kg and R2 oda maximum capacity 100 kg. Okay, so just கொடுத்துருக்க டேட்டாவை டேப்லேட் பண்ண தெரியணும். டேப்லேட் பண்ணிட்டீங்கனாலே majority of the work is done. Then manufacturer can make a maximum profit of. They are asking us to find out what is the maximum profit. The same procedure continues. Just need to continue the same procedure. So LPP, you can help me with LPP. So first, how to frame the standard form of LPP. முதல்ல என்ன எழுதணும்? x1 x2 எடுத்துக்கோங்க. x1 is my number of P1 to be produced and x2 is number of P2 to be produced. Number இல்ல என்னது P1 P2 இங்க product தானே. Okay, number of P1 and number of P2. So x1 is number of P1 and x2 is number of P2. So how can I form the LPP? முதல்ல objective function, how can I form the LPP? ஒரு யூனிட்டுக்கு 2000, ஒரு யூனிட்டுக்கு 3000. So x1 unit x2 unit produce பண்ணா profit will be 2000 into x1 plus 3000 into x2. The school level mathematics, very easy. And what I should do this, I need to maximize it. It is a profit, so I need to maximize it. And with respect to constraints, P1 R1 is my resource, that's not a constraint. 90 kg into the constraint. So how can I frame this?
ஒரு P1 க்கு 3 kg தேவைப்படும், ஒரு P2 க்கு 2 kg. So it's going to be 3x1 plus 2x2 lesser than or equal to 90. அதே மாதிரி ஒரு P1 க்கு 1 kg and ஒரு P2 க்கு 2 kg. So it is 1x1 plus 2x2 lesser than or equal to 100 kg. And non-negative constraint, x1 x2 kandipa greater than or equal to 0 because it has to lie in the first quadrant. Okay, it has to lie in the first quadrant. You can plot this. அவ்வளவுதான். Okay, முதல்ல statement in the table in the standard form எழுதிட்டீங்கன்னா problem almost done. Okay, so I will just plot one quadrant alone. So this is my x1, this is my x2. So first equation. One second, let me just write down. This is my first equation, this is my second equation, and first equation can be written as divided by 90 on both sides. So x1 by 30 plus x2 by 45, which is less than or equal to 1. And the second equation எழுதிடுவோம். Second equation x1 by 100 plus x2 by 50 less than or equal to 1. Okay, so first constraint 30, 0, 0, 45. 30, 0, we'll take it here. Okay, 30, 0 and 0, 45 may be here. Okay, and lesser than or greater than? Lesser than, right? Both are lesser than, so it has to be shaded towards the center. Okay, so this is 30, 0, this is 0, 45, my first equation. Okay, second one 100, 0 and then 50, 0. இதுவும் redundant ஆ வருதா? Okay, so 100, 0 somewhere here, and 0, 50 somewhere here. See, obviously these two curves will intersect. Okay, இதை நான் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போனோம்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகும். பட் அது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு, which is not my concern. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு தான் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல obviously they are not intersecting. Let me correct this. Okay. It has to be shaded inside, right? It has to be shaded inside. Common region. See, obviously என்னோட second constraint என்னது? Redundant constraint. அதை எடுத்தாலும் அதை நான் வச்சிருந்தாலும் என்னோட feasible solution affect பண்ண போறது இல்லை, because my feasible solution lies which color? Here. This is my feasible solution. Okay, common region இதான், so இதான் என்னோட feasible solution. And the corner points, this one O, this one A, and this one B. Okay then, straightforward. Okay, is it 0, 0? That will be 0 anyways. Is it at 0, 45? Substitute here. Here 0 I do, here 45. 45 into 3000. 13,500. Lakhs, what is that? 135,000. Okay, so 1.35 lakhs. Okay, next, is it at 30, 0? Okay, that is 60,000. Okay, so maximum, this is my maximum value. Okay, so what is that? X1, x2, optimal is 0, 45, and what is my Z max? Rupees 135,000. 1.35 lakhs. எது மேட்ச் ஆகுது? Option B.
And 18th question answer என்ன? 18th question answer, it's a straightforward. What is my 18th question? Unit worth of resource 2. Okay, R2 ஓட unit worth கேக்குறாங்க. R2 என்னது? R2 is redundant constraint. R2 is redundant constraint, and redundant constraint oda unit worth 0. Okay, redundant constraint oda unit worth 0. Okay, quick copy பண்ணுங்க. அடுத்த क्वेश्चन proceed பண்ணுவோம். அடுத்த கான்செப்ட் போயிடலாம். இது யூனிக் சொல்யூஷன். அகைன் யூனிக்கா மல்டிபிள் ஆப்டிமலா? யூனிக். we got only one solution, unique solution. Okay, மல்டிபிள் ஆப்டிமல் அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ல பார்ப்போம். நாளைக்கு மார்னிங் கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே வந்துருங்க, பிகாஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் ஆரம்பிப்பேன். சிம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்டிங் புரியலன்னா கடைசி வரைக்கும் புரியாது. கிராஃபிக்கல் கூட பரவாயில்ல, ஏதாவது 1-2 புரியலனாலும் we can manage. பிரேக் அப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்க 4 மெத்தடு, அப்புறம் அசம்ஷன்ஸ் அண்ட் சம் மோர் கொஸ்டின்ஸ். இது வரைக்கும் யூனிக் ஆப்டிமல் மட்டும் பார்த்தோம்ல. we have multiple optimal, infeasible solution and unbounded, degenerate. We have 4 more. That's it, and some assumptions. per ton CPM ஓட PYQ சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்களா? PYQ சால்வ் பண்ணல? PYQ சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே, நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்குல்ல, per ton CPM அண்ட் பிரேக் ஈவன் மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டு வாங்க PYQ. அண்ட் புக்லெட் கொஸ்டின் முடிக்காதவங்க புக்லெட் கொஸ்டின் முடிக்கணும். டேபிள் முடிஞ்சிச்சா? டேபிள் போடலையா? நான் மறுபடியும் ரிமைண்ட் பண்ணுறேன், இண்டஸ்ட்ரியல் ரொம்ப ஈஸி டு ஸ்கோர். இண்டஸ்ட்ரியலில் உங்களால் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியலைன்னா கண்டிப்பாக கேட்டில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியாது. இண்டஸ்ட்ரியல், மேனுஃபேக்சரிங் ரெண்டுமே, அது ரெண்டுத்துலேயும் நீங்கள் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இவர் ரேங்க் நல்லாவே ஒரு பயங்கரமான ஒரு சேஞ்ச் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, நீங்கள் டாமில் கோட்டை விட்டாலும் பரவாயில்ல, இஎம்ல கோட்டை விட்டாலும் பரவாயில்ல, இண்டஸ்ட்ரியல் மேனுஃபேக்சரிங்கில் கோட்டை விடக்கூடாது. வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி, ஈஸி டு ஸ்கோர். Okay, shall I change it? Yeah, copy it and then go for a break. And industrial production உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னா you can write PA paper also. MTech பிளான் பண்றவங்க உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியலும் ப்ரொடக்ஷனும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்க மாதிரியா இருந்தா PA பேப்பர் எழுதலாம். PA பேப்பர்ல இன்னும் அட்வான்டேஜ் இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா. இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா யூ டோன்ட் ப்ரிஃபர் PA, யூ ப்ரிஃபர் XC, ME and XC. பிடிச்சிருந்ததுன்னா கோ ஃபார் PA, பிகாஸ் 37-38 மார்க்ஸ் வந்து இதுல இருந்தா வரும். இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் PA இருந்தா வரும் PA பேப்பர். Right, types of solution. We started with unique optimal, right? Unique optimal na என்னன்னு பார்த்துட்டோம். Okay, unique optimal solution ஒரே ஒரு கார்னர் பாயிண்ட்ல மட்டும் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் யூனிக் ஆப்டிமல். 2 மல்டிபிள் ஆப்டிமல். And we will discuss about degenerate. அப்படியே லிஸ்ட் எழுதிக்கோங்க, just write down the list. Degenerate solution, and then unbounded, and then we can go for infeasible. Okay, so இன்னியோட எஜெண்டா இவ்வளவுதான். இந்த 5 முடிச்சுட்டு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த அசம்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக நான் கொடுத்துருவேன், அவ்வளோதான். நாளைக்கு சிம்ப்ளெக்ஸும் டியூவல் சிம்ப்ளெக்ஸும் பார்ப்போம். Just list it out. List out the terms.
ஸோ இங்கே இருக்க எல்லாருமே 25க்கு கம்மி தானே. ஏஜ் இஸ் 25 லெஸ். நீங்கள் 25 மோர் தென் 25ஆ? மோர் தென் 25 26ஆ? எப்போ பாஸ்ட் அவுட் நீங்கள்? ஓகே எம்இயா? ஓகே ஹெச்பிசிஎல் அப்ளை பண்ணுறேங்க. ஓபிசிக்கு 3 இயர்ஸ் எக்ஸம்ஷன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜென்ரலுக்கு தான் 25. ஓபிசியாக இருந்தால் 3 இயர்ஸ் எக்ஸம்ஷன் இருக்கும். 93 வேகன்சிலாம் ரொம்ப அதிகம். ஓகே ரொம்ப அதிகம். அப்ளை பண்ணுங்கள், ட்ரை பண்ணுங்கள் சின்சியராக. மோஸ்ட் லைக்லி இயர் எண்டில் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இயர் எண்டு நவம்பர் ஆர் டிசம்பருக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. லாஸ்ட் இயர் மேபி கேள்விப்பட்டீங்களான்னு தெரில. லாஸ்ட் இயர் டிசம்பர் நவம்பர்லாம் வந்து வாரம் வாரம் ஒரு எக்ஸாம்ஸ் வரும். ஓகே ஒரு வாரம் ஹெச்ஏஎல், ஒரு வாரம் ஹெச்பிசிஎல், அப்புறம் ஒரு வாரம் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் ஆயில் இந்தியா. ஸோ அப்புறம் ஒரு வாரம் இஸ்ரோ, ஒரு வாரம் பார்க்கு. ஸோ வீக்லி ஒரு எக்ஸாம் வரும். இந்த இயர் எப்படி இருக்குன்னு தெரில. பட் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு, அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷான நோட்டிஃபிகேஷன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே ஹெச்பிசிஎல் எல்லாருமே அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. ஓகே நீங்கள் ஓபிசி தானே? ஓகே ஓகே ஃபுல் டைம் ஃபுல் டைம் மட்டும்தானா? அது ஓகே அது ஓகே அது ஓகே. நீங்கள் ஃபுல் டைம் படிச்சீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஓபிசிக்கு 3 இயர்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி கேப் இருக்கும். 25னா 28 வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே shall we proceed? Multiple optimal. We'll do one thing. ஓகே நான் முதல்ல என்னன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். லிசன், see the point is very simple. லாஸ்ட் கேஸில் வந்து நம்மளுக்கு வெறும் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடச்சிது. இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை தாண்டி நிறைய பாயிண்ட்ல ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் வரும். ஓகே that is the idea. More than one point will be having an optimal solution. என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, கிராஃப் வரைஞ்சிட்டு கிராஃப்ல இருந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே மோர் தென் ஒன் இஃப் யூ கெட் ஆப்டிமல் வேல்யூ, மல்டிபிள் ஆப்டிமல்னு போட்டுட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. அதுதான் ஐடியலாக இருக்கும். நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்குது. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ த ஷார்ட்கட் ஆல்சோ. பட் ஷார்ட்கட்டில் சில இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஸோ ஷார்ட்கட்டை நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணலாம், ஏதாவது தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. டேரெக்டாக ப்ராப்ளமாக கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேணாம். ப்ராப்ளம் போட போட உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரிய ஆரம்பிக்கும். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ த ஷார்ட்கட். நார்மல் மெத்தட் என்ன, ட்ரா த கிராஃப், எல்லா பாயிண்ட்டும் எடுத்து இசட்ல கார்னர் பாயிண்ட்ஸ்ல எடுத்து இசட்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். இஃப் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி சம் ரிப்பிட்டேஷன், ஒன்றுத்துக்கு மேலே எனக்கு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடைச்சா மல்டிபிள் ஆப்டிமல், அதோட முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே ஷார்ட்கட் என்ன அப்படின்னா, என்னோட ஸ்லோப் இருக்குல்ல, என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட ஸ்லோப், என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட ஸ்லோப்பும் நான் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக டிக்டேட் பண்ணுறேன். ஓகே என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட ஸ்லோப்பும் மல்டிபிள் ஆப்டிமல், என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட ஸ்லோப்பும் ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயினோட ஸ்லோப். ஓகே ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின், ஐ கேன் ஹாவ் 2 constraints, 3 constraints, 4 constraints. அவுட் ஆஃப் தோஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயினோட ஸ்லோப்பும் சேமாக இருக்கணும். பட் ப்ரொவைடட் தட் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஷுட் பி நான் ரிடண்டன்ட். ஓகே அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து நான் ரிடண்டன்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ நான் ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின், ஏதாவது ஒரு நான் ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினோட ஸ்லோப்பும் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட ஸ்லோப்பும் ஈக்குவலாக இருந்தால், ஐ மீன் அதாவது நான் பிளாட் பண்ணும்போது ரெண்டு கிராஃபும் பேரலாக வரணும். ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எனக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா, என்னோட கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து இப்படி இருக்கணும். ஸோ தே ஹாவ் டு பி பேரலல். ஓகே இஃப் தே ஆர் பேரலல், then I can conclude that it's going to have more than one solution. Okay யூனிக் கிடையாது, it is going to have multiple optimal solution. பட் இதில் ஒரு இஷ்யூ இருக்கு, இந்த ஷார்ட்கட்லேயே ஒரு இஷ்யூ இருக்கு. என்ன இஷ்யூ? சரி முதல்ல நான் ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் எதுன்றதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? கிராஃப் பிளாட் பண்ணாதான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே கிராஃப் பிளாட் பண்ணாமல் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அது பேரலாக இருக்கா இல்லையான்றது வேணா என்னால் கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் z ஈக்குவல் டு 3x1 + 4x2ன்னு வச்சுப்போம். என்னோட ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து 3x1 + 4x2 லெஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 20ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். டேரெக்டாக இது பேரலாக இருக்குன்னு என்னால் சொல்ல முடியும். ஏன்னா x1ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் x2ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் ரெண்டுத்துலையும் சேம். இந்த ரெண்டு லைனும் பேரலல். கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு லைன் நான் பிளாட் பண்ணேன், அதாவது இதை நான் தனியாக பிளாட் பண்ணேன், இதை நான் தனியாக பிளாட் பண்ணேன்னா ரெண்டு லைனும் எனக்கு பேரலாக தான் கிடைக்கும். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ், இதுதான் என்னோட நான் ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இது என்னோட நான் ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு நான் முதல்ல என்னோட கிராஃபை வரைஞ்சி தான் ஆகணும்.
Okay, that is one thing. Graph வரைஞ்சிட்டு இந்த constraint வந்து என்னோட feasible regionல பார்ட்டா இருக்கா இல்லையான்றதை நான் பார்க்கணும். If it is a part of feasible region, okay, well and good. Okay, அந்த பாயிண்ட்ல என்னால கன்க்ளூட் பண்ண முடியும். ஓகே, அது ஒன்று. ரெண்டாவது பாயிண்ட், நம்ம இது வரைக்கும் மேக்ஸிமைசேஷன் தான் பார்த்தோம், மினிமைசேஷன் பார்க்கல. பட் நான் இந்த லாஜிக் அப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, அதாவது என்னோட ஸ்லோப் ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்ற லாஜிக்கை நான் அப்ளை பண்ணோம்னா, ஒருவேளை என்னோட ப்ராஃபிட் வந்து மேக்ஸிமைசேஷன் இருந்தா கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுவா தான் இருக்கணும். ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷனாக இருந்தால் கன்ஸ்ட்ரெயின் எல்லாமே லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுவா தான் இருக்கணும். அப்படி இல்லை, என்னோட ப்ராஃபிட் மினிமைசேஷனாக இருந்தால் என்னோட கன்ஸ்ட்ரெயின் எல்லாமே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுவா தான் இருக்கணும். இட்ஸ் அ கண்டிஷன். ஓகே, இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா மல்டிபிள் ஆப்டிமல். ஸ்லோப் சேமாக இருக்கணும், நான் டிடெண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினோட ஸ்லோப்பும் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட ஸ்லோப்பும். ரெண்டாவது மேக்ஸிமைசேஷனாக இருந்தால் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு, மினிமைசேஷனாக இருந்தால் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு. ஓகே, ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்த மேக்ஸிமைசேஷன் மினிமைசேஷன் சொல்லும் போது தான் ஞாபகம் வருது. ஓகே, இந்த லாஜிக் இருக்குல்ல, லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவர்ட்ஸ் தி ஆரிஜின், கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அவே ஃப்ரம் தி ஆரிஜின், இந்த லாஜிக் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்ஹெச்எஸ் வேல்யூ கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக இருக்கணும். ஐ ஃபர்காட் டு சே தட். ஓகே, சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்ல ஆர்ஹெச்எஸ் வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கலாம். ஐ வில் டூ சம் கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு தட். ஒருவேளை கொஸ்டின்ல ஆர்ஹெச்எஸ் வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்தால் முதல்ல ஆர்ஹெச்எஸ் வேல்யூவை பாசிட்டிவாக மாற்றணும். மாற்றினதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த லாஜிக் அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யூ கேன் ரைட் தட் ஆல்சோ. இதுக்கு பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க, RHS needs to be positive. I will do questions. Okay, RHS negative வர மாதிரி questions நான் போடுறேன். This is applicable only when RHS வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும். RHS has to be positive. நெகட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவாக மாற்றணும். ஸோ பாசிட்டிவாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும்? நெகட்டிவாக இருந்தால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ ஹாவ் again 3x1 plus 4x2 is less than or equal to -3 இருக்குன்னு வச்சுப்போம். What I should do? Multiply with minus on both sides. This will become -3x1 minus 4x2 and then there will be change in the sign. Inequality, எப்போ இன்இக்வாலிட்டி இருந்தாலும் நெகட்டிவ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சைன் வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ லெஸ்ஸர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வில் பிகம் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பி மை நியூ ஈக்குவேஷன். ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு தான் வந்து நம்ம கிராஃப் போடணும். அண்ட் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து நம்ம it's not lesser than or equal to, greater than or equal to, so away from the origin you need to plot it. Okay, away from the origin shade பண்ணணும். Okay வா, clear? Okay, note this. முன்னாடி யூனிக் ஆப்டிமல் பார்த்தோம்ல, அதில் நோட் பண்ணிக்கோங்க. சைடில் RHS பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க. I will do examples. Okay, don't worry, I will do examples. Okay, multiple optimal I will dictate it. Write down. We'll do problems. Dictate பண்ணலாமா? Multiple optimal solution. More than one corner points of the feasible region. More than one corner points of the feasible region will have best objective value. More than one corner points of the feasible region will have best objective value. And the point is second point, full stop, next point. If the objective function line is parallel to one of the constraint, then problem belongs to multiple optimal solution. Provided condition 1, first condition,
First condition, parallel constraint must be non-redundant. First condition, parallel constraint must be non-redundant type. Parallel constraint must be non-redundant type. Second condition, non-redundant type. Second condition, lesser than or equal to, lesser than அந்த சைன் மட்டும் தான், ஃபுல்லா எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. less than or equal to சைன் போடுங்க, அந்த சிம்பிள் less than or equal to in case of maximization, less than or equal to in case of maximization, and greater than or equal to, and greater than or equal to in case of minimization. Less than or equal to in case of maximization, greater than or equal to in case of minimization. Okay, again sorry, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. with non-negative RHS, with non-negative RHS, with non-negative RHS. Okay, then this one anyways I have dictated it, வேணும்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க, பட் anyways dictate பண்ணியாச்சு. Yeah, question number 16. புக் வேணா ஃப்ரெண்ட்ல வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. Yeah, question number 16, 1-6. Try to plot the constraint and then try to find out the feasible region. Constraint plot பண்ணி feasible region கண்டுபிடிக்கலாம். அதே ப்ரொசீஜர் நம்ம நார்மலா ஆப்டிமல் சொல்யூஷன், யூனிக் ஆப்டிமல் எப்படி பார்த்தோமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான். எஸ், பிளாட் பண்ணுங்க. ஏசிகாமணி பிளாட் பண்ணுங்க, கிராஃப் பிளாட் பண்ணலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 16, கிராஃப் பிளாட் பண்ணலாம், கன்ஸ்ட்ரெயினை பிளாட் பண்ணலாம். மல்டிபிள் ஆப்டிமல் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு யூனிக் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் ஏன் நான் சால்வ் பண்ண போறேன்? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் ரெண்டு சைடும் 18 நான் டிவைட் பண்ணேன்னா இது என்ன ஆகும்? ரெண்டு சைடு 18 டிவைட் பண்றேன். x1 by 6, x2 by 9 less than or equal to 1. Second constraint, we will write down all the constraints. Second constraint is nothing, வெறும் x1 less than or equal to 4 தானே, அது அப்படியே இருக்கட்டும். Third constraint, x2 less than or equal to 6. Okay, shortcut I will explain it later. Shortcut வச்சு நம்ம அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். முதல்ல plot பண்ணிடலாம். Okay, right. So if I plot the first one, 6, 0, 9, 0. 6, 0 may be here, 9, 0 may be here. Sorry, 0, 9. This is 0, 9. This is 6, 0. Okay, and less than or equal to, so I need to shade it inside. That is not a first constraint. Okay, second constraint, x1 lesser than or equal to 4 means 4, 0, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான். So x1 equal to 4 னா என்னோட லைன் எப்படி இருக்கும்? Straight line. It's simply a vertical line. Okay, vertical line. 4, maybe I will take it here. Okay, so this represents x1 equal to 4, and this represents second equation. Okay, in the point on the 4, 0. Okay, that point is 4, 0. In the line, this line is, what is this line? x1 equal to 4. The line on the x1 equal to 4. Okay, next x2 less than or equal to 6. What type of line? I will get a horizontal line at x is equal to 6. See, but the problem is, என்னோட லைன் வந்து இது இன்டர்செக்ட் ஆகுமா இல்ல மேல போகுமா இல்ல கீழ போகுமான்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so first of all, where does it intersect? The intersection point முதல்ல கண்டுபிடிச்சிரோம். Easy to find out. How to find out the intersection point?
So 1 and 2 oda intersection தானே first point and second point oda intersection. First curve and second curve oda intersection. First curve வந்து இது 3x1 plus 2x2 equal to 18. Lesser than or equal to 18 because I am finding out the intersection of line. Lesser than or not region line, I am just finding out line. So this is my first equation with equal to, and second equation is x1 equal to 4. So second equation எடுத்து அப்படியே நான் first equation substitute பண்றேன். Substituting second equation in first. So 3 into x1 க்கு பதிலா 4 plus 2 times of x2 equal to 18. So that is x2 will be, it is 6 by 2, 3. Okay. Okay, then intersection point. So this is, so this point is, what will be this point? 4, 3. Yeah. 4 on the in the line, 3 number kandupidicha intersection. Okay, 4, 3. And now check the third constraint. x2 less than or equal to 6. So x2 less than or equal to 6 means x2 equal to 6. Enga vara enoda horizontal line? It will be above. Yeah, it will be above. Somewhere here. Somewhere here, we'll take that. And this is my third constraint. And in the point, 0,6. 0,6. Okay. And all the curves we need to shade it towards the origin. Ella curve towards the origin. So my feasible point. Not a feasible region. My feasible region. First of all, I will mark the points. Okay, end point mark pannirren. This is O, A, B, C, and then D. Okay, so in the end point on the feasible region or end point, and this is my feasible region. நீங்க முழுசா எல்லாமே ஷேட் பண்ணி பார்க்கறனால ஷேட் பண்ணி பாருங்க, பட் இட் வில் பி ரொம்ப கிளம்ஸி ஆயிடும். ஸோ அதனால நான் வெறும் காமன் ரீஜனை மட்டும் ஷேட் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மை feasible region. Okay, that is common region, feasible region. Okay, any doubts here? Okay, so how to find out? I have 0, I have O, A, C and B, but I don't have B. B into the point? B point. B point on the intersection of 1 and 3. Okay, 1 and 3 odd intersection. How to find out? It's a pretty straightforward one. Third எடுத்துட்டு போயிட்டு 1ல substitute பண்ணுங்க. Lesser than or equal to, because நம்ம straight line மட்டும் தான் deal பண்றோம். So third equation எடுத்துட்டு போயிட்டு 1ல. If I do, see, I am doing this for finding out B. Okay, B point கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சது C point. Okay, so third எடுத்துட்டு போயிட்டு 1ல substitute பண்ணோம். So that will be 3x1 plus 2 times of 6, which is equal to 18. So x1 is 12 by 3, which is 4. Okay, tappantana 12. Oh, sorry. 2. 12. 6 by 3. Okay. 6 by 3. Okay. So it is 2. So B. 2, என்னோட y axis வந்து 6. Okay, that's my final diagram. So if I take all the points and find out Z. Z வந்து 3x1 plus 2x2. Okay, நான் அதை just slide பண்ணிக்கிறேன். Right, Z at 0,0. Try to respond. Z at 0,6. This is Z naught. This is ZA, and then I need ZB. ZA is what? Direct value 12. Okay. Z at 2,6. Direct value. You know the objective function, right? 18. Okay. Is it C? Is it at 4,3? 2x1 plus 3x2. 18, same 18. Okay. Next. Is it D?
Is it at 4, 0? 12. Okay. Now check this. ஒரு பாயிண்ட்டை தாண்டி ரெண்டு பாயிண்ட்ல எனக்கு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, ரெண்டு பாயிண்ட்ல எனக்கு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் மல்டிபிள் ஆப்டிமல். ஓகே, திஸ் இஸ் மல்டிபிள் ஆப்டிமல். ஓகேவா? இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க எக்ஸாமுக்கு. அண்ட் லெட் மீ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் தி ஷார்ட்கட். ஓகே, ஷார்ட்கட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அது என்ன சிக்னிஃபை பண்ணுதுன்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். This. Okay, so yes. See, இது என்னோட ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குல்ல, இந்த லைன் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். என் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினுக்கு பேரலா எனக்கு ஒரு லைன் வேணும். பேரலா என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இல்லை, எந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் வேணாலும் இருக்கலாம், எந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் வேணாலும் இருக்கலாம். பட் அந்த கன்ஸ்ட்ரெயினுக்கு எனக்கு பேரலா என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும். பட் ப்ரொவைடட் என்னோட கன்ஸ்ட்ரெயின் நான் ரிடண்டண்டா இருக்கணும். முதல்ல என்னோட 3 கன்ஸ்ட்ரெயினுமே நான் ரிடண்டண்டா இல்ல ஏதாவது ரிடண்டன்ட் இருக்கா? ஆல் 3 ஆர் நான் ரிடண்டன்ட். நோ ப்ராப்ளம். மூணுமே நான் ரிடண்டன்ட் பிகாஸ் all 3 are included in the feasible region. Okay, all 3 are non-redundant. Okay, that is done. ஒரு condition முடிஞ்சிச்சு. Next, objective function ஓட x1 x2 கோஎஃபிஷியன்ட்டும் constraint ஓட x1 x2 கோஎஃபிஷியன்ட்டும் எதுக்கு சேமா இருக்குன்னு பாருங்க. Okay, so here 3 3 2 2. So objective function ஓட coefficient and என்னோட constraint ஓட coefficientடும் சேமா இருக்கு. So what does it mean? இது என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வச்சுப்போம். இந்த லைன் வந்து என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் தான் இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த லைனுக்கு அப்படியே பேரலா என்னோட கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த லைனுக்கு அப்படியே பேரலா என்னோட கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு. தென் ஐ கேன் கன்க்ளூட் தட் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி மல்டிபிள் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன், மோர் தென் ஒன் சொல்யூஷன். அண்ட் ஆல்சோ வி ஹேவ் தட் வாட் மேக்ஸிமைசேஷன் கேஸ் லெஸ் than or equal to, less than or equal to. தென் மேக்ஸிமைசேஷன் கேஸ் less than or equal to, less than or equal to. இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் மட்டும் நான் மென்ஷன் பண்ணேன். வாட் இஸ் தட்? See, we taken 2 points la. We taken 2 points. BC ரெண்டுத்துக்கு எனக்கு என்ன கிடைச்சது? 18 18. But what multiple optimal indicates? It's not only BC. It's not only BC. என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு பேரலா ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குல்ல, என் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு பேரலா இருக்க கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இது என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு பேரலா இருக்க கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இது. அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் that constraint is going to be part of my feasible region. Listen carefully, that constraint is going to be part of my feasible region. And the constraint எங்கெங்கெல்லாம் என் feasible region touch பண்ணுதோ அது எல்லாமே all those points will give me an optimal solution. I'll repeat it. There will be one constraint which will be parallel to my objective function. Wherever that particular function is being part of my feasible region, that is going to give me an optimal solution. That indicates you take any point here. You take any point here. இந்த பியும் சியும் கனெக்ட் பண்ற எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் எடுங்க. I cannot take here. I cannot take here. I cannot take here because those two regions are not a part of feasible region. B க்கும் C க்கும் நடுவுல மட்டும் தான் feasible regionக்கு பார்ட்டா இருக்கு and they are parallel to my objective function. So you take any point between this, that is going to give me an optimal solution. That's going to give me maximum Z value. Okay, that is what it signifies. Is that doubt irukka? Copy this. If theoretical question ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, மேத்தமெட்டிக்கலா ப்ராப்ளமா கேட்கும்போது கிராஃப் போட்டுட்டு கிராஃப்ல இருந்து ஆன்சர் பண்றது தான் பெட்டர். See, one second. Question number 19. Question number 19. Question number 19. Check question number 19. You see there 3x plus 7y and என்னோட constraint 3x plus 7y இருக்கு. Can I say it is infinitely many optimal solution? The question is like what? 19th question.
constraint is 3x plus 7y less than or equal to 10. This is 4x plus 6y less than or equal to 7. X comma y is greater than or equal to 0. Can I say it is multiple optimal solution? Can I say it is multiple optimal solution? 3 3 7 7. அதை கன்க்ளூட் பண்ணலாமான்னு கேட்குறேன். மல்டிபிள் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு சொல்லலாம். தட் வி நீட் டு செக்ல இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ரெடண்டண்டா இல்லையான்னு செக் பண்ணோம். அதனால தான் சொன்னேன் டைரக்டா ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, முதல்ல ஒரு தடவை ரெடண்டண்டா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ அது முதல்ல ரெடண்டண்டா இல்லையான்னு செக் பண்ணுங்க. இது ஒய் அண்ட் திஸ் இஸ் எக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் எப்படி வரும்? திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், திஸ் இஸ் மை செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். First constraint will be 10 and I get 10 by 3, which is 3.33 something. So 10 by 3, 3.33, okay. 10 by 3, comma 0. Next one, 10 by 7, which will be less than 3.33. Maybe we will plot it here. Okay, wow, so this is not a first constraint. Second constraint. 7 by 4, which is 1 point something. So which will be further less than this. 10 by 3 oda innum kammiya irukum. Maybe here. Okay, 10 by 7 and then 7 by 6. See, inge 7 by 6 varudhu mela, or else let me do one thing. I will write down, okay, because ellame fractions la varudhu, 10 by 3 y by 10 by 7 less than or equal to 1. Second question, second constraint. எது பெருசு? 10 by 7 பெருசா 7 by 6 பெருசா? 10 by 7 is obviously bigger, 7 by 6 avada. So 7 by 6 will be coming below 10 by 7. So it will be somewhere here. Actually, I should have drawn a little bigger. Okay, so if I join this, that will be second constraint. And rendu constraint mein lesser than or equal to. Rendu constraint mein lesser than or equal to. So both the constraint I need to shade towards the center, towards the origin. So this is going to be my feasible value. So what is happening? So my first constraint is actually redundant. Okay, so direct question paathu decide panna koodadhu. First constraint is actually redundant. Okay, so redundant constraint ku da enoda objective function parallel ah irukku. So redundant constraint ku objective function parallel ah irundha use e kedaiyadhu. Okay, so now what are all the points, corner points? 0, 0. This is A, this is B. Okay, let me write down there. Z at 0, 0, and then Z at A point enna? A point on the second constraint oda y intersection 0, 7 by 6. Okay, and then Z at second constraint in the point 7 by 4. Yeah, 7 by 4. 7 by 4, 0. B point is here. Okay, B point is here. A point is here. Find out the value. First one 0, second one 8.16. Third one 5.25. So what type of solution? Unique optimal. Okay, it is unique optimal. What is the option then? Exactly one optimal solution, which is option B. Okay, wow. So be very cautious. Enoda constraint objective function parallel irundha multiple optimal illa. And the constraint non-redundant ah irukanum. Non-redundant ah irundha, okay, it is multiple optimal. Okay, listen.
See, unbounded solution in the sense, என்னோட x, y value will lead to, like x, y value ஓட ஏதோ ஒரு வேல்யூ என்னோட maximization of z ஓட வேல்யூவை இன்ஃபினிட்டிக்கு எடுத்துட்டு போகும். Okay, I mean at some particular point my z will become infinity. Okay, so அது positive, anyways in the case la positive infinity தான், it cannot be negative. It will go to positive infinity at some x, y value, at x1, x2 value. Okay, இது இந்த மாதிரி வியூ பண்ணலாம். இல்லை இன்னொரு மாதிரி வியூ பண்ணோம் அப்படின்னா, என்னோட feasible region க்ளோஸ் ஆயிருக்காது, ஏதாவது ஒரு சைடில் பாண்ட் ஆகாமல் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைடுமே பாண்ட் ஆயிருக்குல்ல இந்த கேஸில். இது ஒரு பவுண்டரி, இது ஒரு பவுண்டரி, இது ஒரு பவுண்டரி, என் feasible எல்லா சைடுமே பவுண்ட் ஆயிருக்கு. இந்த கேஸில் என்னோட feasible region பவுண்ட் ஆயிருக்காது. என்னோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் z வந்து will go to infinity. Okay, we will do with an example. I will explain it with an example. And unbounded solution அப்படின்றது maximization கேஸுக்கு மட்டும்தான் வேலிட். ஓகே, மினிமைசேஷனுக்கு அன்பவுண்டட் அப்படின்றது வராது. பிகாஸ் மினிமைசேஷனில் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ண போகிறது இல்லை. அது பவுண்டே ஆகலைனாலும் நம்ம மினிமைசேஷன் தான் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். we will do example. Okay, we will do an example. பட் அன்பவுண்டட்ல மட்டும்தான், சாரி, மேக்ஸிமைசேஷன் கேஸ் ஒன்லி we will be having unbounded solution. மினிமைசேஷன்ல நான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணலை. ஸோ பவுண்டரியே இல்லைனாலும் என்னால் வந்து மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். we will get a finite minimum value. Okay, so minimizationல infinite அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இல்லை. we will get a finite minimum value. Okay, just write down the statement. we will go for problems. இது எல்லா கேஸுமே ப்ராப்ளம்ஸ் மூலமா தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். write down a statement. One second. Yeah, write down. If the objective value becomes infinity, due to unbounded feasible region, then the solution is said to be unbounded solution. It is the possible case with maximization only. Question number 21. plot பண்ணுங்க கிராஃப்ல. பாயிண்ட் நெகட்டிவ்ல வரலாம், பாயிண்ட் பிரச்சனை இல்லை, நெகட்டிவ்ல வரலாம். பட் நீங்க ஃபைனலா உங்களோட ரீஜன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வரணும். ஆமா, உங்களோட பாயிண்ட் நெகட்டிவ்ல வந்தா பிரச்சனை இல்லை. feasible region வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வர மாதிரி பார்த்துக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட கர்வை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேஸ்ல ஒரு சேஞ்ச் பண்ணோம். என்ன சேஞ்ச்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஆக்சுவலி பிரச்சனை இல்லை. 9ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. ஸோ இட் வில் பி x1 by -9/2 plus x2 by 3 lesser than or equal to 1. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இஷ்யூ கிடையாது. செகண்ட் கன்ஸ்டன்ட்ல என்ன பிரச்சனை? RHSல -20 இருக்கு. RHS has மைனஸ் வேல்யூ, நெகட்டிவ் வேல்யூ. ஸோ RHS நெகட்டிவா இருந்தால் என்னால் அந்த பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ண முடியாது. lesser than or equal to means I have to shade it towards the center. Greater than or equal to away from the center. So முதல்ல இதை பாசிட்டிவா மாற்றணும். So for that I will multiply with minus on both the sides. This will become -x1 plus 5x2 lesser than or equal to 20. Okay, minus ஆல் multiply பண்ணா அது lesser than ஆயிடும். Then divided with 20. So this becomes x1 by -20 plus x2 by 4 lesser than or equal to 1. Okay, plot them. We'll start with the first one. -9/2 minus 4.5. Okay, maybe here
minus 4.5 comma 0. Next 3, 0 comma 3, maybe here 0 comma 3. This is my first constraint. Okay, first constraint, right? Right. Second constraint, minus 20 comma 0 and 4 comma 0. 20 comma 0 may be lying. I have to still extend this. இங்க இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் for an example. 0 comma 4 somewhere here. Not to scale, okay? Diagram is not to scale, just approximate. So minus 20 comma 0 and then 0 comma 4, then you can join them. Just extend it, just keep on extending it, the point where it meets the other line. Okay, okay, any doubts here? Any doubts here? I got 1 and 2. And how to shade them? ரெண்டுமே. See, both are towards the origin because na greater than or less than na maathitanla. Right hand side negative varnanaala. So both should be towards the origin. Where is my origin? Here is my origin. And these are my lines. So origin பொறுத்து na shade பண்ணனும். Okay, so towards the origin. Okay, towards the origin. If I shade it this side, it will be away from the origin. So in the side தான் நான் shade பண்ணனும் towards the origin. இதுவும் towards the origin. Okay, any doubts here? ரெண்டுமே towards the origin. Any doubts here? And what is my common region? Maybe this one. Oh, okay. There is my common region. மற்ற quadrant எதுவுமே பார்க்க கூடாது, வெறும் first quadrant. Don't worry about the third quadrant, second quadrant, etc. என்னோட curve எந்த quadrantல வேணாலும் இருக்கலாம், but என் feasible region first quadrantல மட்டும் தான் இருக்கணும். So where is my feasible? It starts here. Common தானே, common region I need to take. This is my feasible region. Any doubts here? The green color curve இருந்தா, okay, pink எடுக்கக்கூடாது. From the green, they are the common regions. Any doubts here? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. And how does my common region looks? How does my feasible region look? So obviously unbounded. There is no boundary, there is no completion, there is no boundary. So what will happen here? இது என்னோட ஒரு கார்னர் பாயிண்ட், இது என்னோட இன்னொரு கார்னர் பாயிண்ட், இது என்னோட இன்னொரு கார்னர் பாயிண்ட். பட் இன்னொரு கார்னர் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? Infinity at somewhere. Okay, infinity ல இருக்கு. Is it x1, x2 both is lying at infinity. So நான் x1 ஐயும் infinity, x2 ஐயும் infinity போட்டேன்னா என்னோட z என்ன ஆயிடும்? It will be infinity. Okay, ரெண்டுமே infinity தான் போகுது இங்க. So x1, x2 both is tending towards infinity. My z will be tending towards infinity. So this is unbounded. Okay va? Any doubts here? கொஞ்சம் cautiously solve பண்ணனும் unboundedலாம் வந்ததுனா. Okay, mostly when it comes to unbounded இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் மிக்ஸ் ஆகி தான் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் காஷியஸாக சால்வ் பண்ணுங்க. காப்பி திஸ். ஸோ இங்கே பிரச்சனை இல்லை, ரெண்டுமே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாசிட்டிவ் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நோ இஷ்யூஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் divided with 36 on both sides. x1 by 3 plus x2 by 9. Okay, greater than or equal to 1. Second constraint, x1 by 2 minus x2 by
4. Okay. Now we will plot them. First constraint 3, 0, 9, 0, 9. Okay, 3, 0, 0, 9. Just connect them. And how I need to shade this? How I need to shade them? Greater than or equal to 0. So away from the origin, in the direction. Origin inga irukku, so origin la irundhu thalli. Away from the origin. Okay. Next constraint, second constraint. Second constraint. Point 2, 0. So 2, 0 somewhere here. And then 2, 0. Okay. Next. 0, -4. Okay, negative irukilla. So 0, -4. So that will be lying somewhere. Maybe here. I will take it here. 0, -4. 0, -4. Okay. So join them. Okay. And how I should shade them? How I should shade them? Lesser than or equal to, towards the origin. And where is my origin? Inga irukku origin. Okay, inga irukku origin. So origin paathu na shade pannum. Okay, so that will be like this. Inga irukku origin. Okay, origin is here. Okay. And where is my common region? Which is my common region? Modala point plot panniruvom. So what are my points? Common region, this one. Point and name panna avasiyam illa. I mean, I don't need the value. This one A and this one B. ரெண்டு பாயிண்ட் தான், வேறு எதுவுமே என்னால் பாயிண்ட்டாக மென்ஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ the common region is அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, இன்ஃபினிட்டிக்கு it will be keep moving. Okay, it will be keep moving to the infinity. So this is again unbounded solution. See, I just want to add one point to this. See, இதே ஒருவேளை இந்த கொஸ்டின் மேக்ஸிமைசேஷனுக்கு பதிலாக மினிமைசேஷனாக இருந்தால் என்ன இருக்கும்? ஓகே, இது மேக்ஸிமைசேஷன் கொஸ்டின். ஓகே, மேக்ஸிமைசேஷன் கொஸ்டின், என்னோட feasible region பவுண்ட் ஆகலை, என்னோட z வேல்யூ z max is going to infinity. Okay, if they ask minimization for the same question, இதே constraint, but maximization பதிலாக minimization இருக்கு. That's it, right? இந்த பாயிண்ட் மட்டும் நான் எடுத்தா போதும். பிகாஸ் மற்ற பாயிண்ட் நான் எதை எடுத்தாலும் என்னோட இசட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன், இங்கே பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். இஃப் ஐ டேக் எனி பாயிண்ட் அபவ் திஸ் பி, ஓகே, எந்த பாயிண்ட் நான் இந்த பிக்கு மேலே எடுத்தாலும் என்னோட இசட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்க போகுது. பட் எனக்கு தேவை மினிமைசேஷன். ஸோ அப்போ அந்த மினிமைசேஷன் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு கார்னர் பாயிண்ட்ல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கும். ஸோ அன்பவுண்டட் அப்படின்ற கான்செப்ட் மினிமைசேஷனுக்கு இட்ஸ் நாட். என்னோட ரீஜன் பார்க்கறதுக்கு அன்பவுண்டட் மாதிரி இருக்கும், பட் இசட் வந்து இன்ஃபினிட்டி போகாது. Okay, copy this. That is our third one, unbounded. Okay, so fourth one, degenerate solution. See, நான் முதல்ல டிக்டேட் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் த்ரூ எக்ஸாம்பிள். ஸோ முதல்ல டிக்டேட் பண்ணிடுறேன் ஸ்டேட்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் வில் டூ எக்ஸாம்பிள். Yeah, write down. A solution is said to be a solution, degenerate solution. அது கீழே எழுதுங்க. A solution is said to be degenerate. A solution is said to be degenerate when the following conditions are satisfied. When the following conditions are satisfied.
The following conditions are satisfied. First condition, unique optimal solution. நான் explain பண்றேன். Just write down. I will explain. Okay, one unique optimal solution. Two, one of the decision variable will become zero. One of the decision variable will become zero. One of the decision variable will become zero. Three, one of the constraint must be redundant. One of the constraint must be redundant but binding. BINDING. நான் என்னன்னு சொல்றேன். Okay, one of the constraint must be redundant but binding. 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 In bracket. One of the constraint must be redundant but binding. 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 Bracket la fully consumed or fully utilized. Fully consumed or fully utilized. Okay. Just write down this example. நான் explain பண்றேன், but example எழுதிட்டு you can draw the plot. Diagram போடலாம். It's very basic one. Write down the example and try to draw the graph. Okay. I will explain it. So first case, if I divide it with 6, this will become x1 by 2. This will become x2 by 3 by 2. 6 by 4. 3 by 2 lesser than or equal to 1. Second case, it is x1 by 2, x2 by 4 by 3 less than or equal to 1. Now plot them. First case 2, 0. 2, 0. 3 by 2 into 1.5. Okay, maybe some 2, 0, 1.5. And let me join this. Sorry, what happened? 2 by 3. என்னாச்சு? 3 by 2 தான். கரெக்ட் தானே? Okay. And how I need to shade them? Both are less than or equal to, so shade it towards the origin. Okay, nothing, there is no issues. Is it 2, 0 again? This is 2, 0, and then 4 by 3, which is 1.33. So here, okay, 0, 1.33, and join them. Okay, towards the origin. So where is my feasible region? This is my feasible region, and O, A, and B. Okay, I hope this is very simple. You would have got it. Okay, it's a simple diagram, right? இப்போ இது முதல்ல டீஜெனரேட்டா இல்லையான்றதை நம்ம செக் பண்ணுவோம். டீஜெனரேட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த 3 கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன? அது யூனிக் ஆப்டிமலா இருக்கணும். We will check whether it is unique optimal or not. We will start with the first one. First condition. Z at 0, 0 is what? 0. அப்புறம் ZA, which is Z at 0, 1.33. அதே மாதிரி ZB, which is Z at 2, 0. Yeah, check it. 0, 1.33, 2.66. Good. And 2, 0, 10. Okay. Unique optimal.
It's obviously unique optimal, right? It's obviously unique optimal. So this is unique optimal. Okay. Second condition, degenerate இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னது? One of the decision variable should be 0. அதாவது என்னோட ஆப்டிமல் சொல்யூஷன்ல ஒன் ஆஃப் தி டிசிஷன் வேரியபிள் 0 ஆகணும். இப்போ என்னோட ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் என்ன? 10. என்னோட ஆப்டிமல் பாயிண்ட் வந்து 2,0. அதுல என்னோட ஒன் டிசிஷன் வேரியபிள் 0, ரைட்? x2 0 ஆயிடுச்சு. x2 is 0. That is my decision variable. That has become 0. So one of the decision variable has become 0. So second condition is satisfied. Okay, so first condition is satisfied. Second condition is satisfied. Third condition, முதல்ல redundant constraint exist ஆகணும். Was there any redundant constraint here? See, actually yes, there is a redundant constraint. இந்த constraint நான் remove பண்ணாலே எனக்கு அதே feasible region தான் இருக்கும். You cannot say that இந்த constraint இதுல பார்ட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அதை நான் வச்சிருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி அது மாற போறது இல்லைல்ல. Okay, so that is a redundant constraint. So this is redundant. So redundant constraint exists. So redundant constraint exists. That is our constraint. Constraint என்ன ஒண்ணா? Constraint ஒண்ணு தானே அது? Which constraint is redundant? White color one is what? Okay. Constraint one. So constraint one is redundant. Okay. See, redundant ஆனா பத்தாது. They are saying something, a new word called as binding. Binding அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் இருக்குல்ல. There are two things. ஒன்னு வந்து binding, இன்னொன்னு non binding. நான் என்னன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Binding constraint. It's very simple one, non binding constraint. See, we'll take this example itself. What we found out, 2,0 தான் என்னோட ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போறேன், என்னோட x1 வந்து 2 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறேன், x2 ப்ரொடியூஸே பண்ண போறதில்ல. ஓகே, x1 2 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறேன், x2 ப்ரொடியூஸே பண்ண போறதில்ல. x1 2 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் நான் எவ்வளவு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளவு யூஸ் பண்றேன்? 2 யூனிட், if I produce x1 2 and x2 to be 1, sorry, x2 to be 0, then how much I used, or else I will do one thing. What is my first constraint? First constraint என்ன? 3x1 plus 4x2. It has to be less than or equal to 6. 6 indicates resource capacity. Maximum என்கிட்ட 6 யூனிட் இருக்கு. Okay, 6 யூனிட் இருக்கு. If I produce 2,0, okay, if I produce 2,0, it has to be less than or equal to 6. And what is happening here? It is 6, which is equal to 6. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபுல்லா நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம். என்னோட கெப்பாசிட்டி 6 and the utilization is also 6. So whatever is the capacity, I completely utilized. அப்படி இருந்தா it is binding. Okay, அப்படி இருந்தா it is binding. I will be utilizing it fully. Okay, நான் ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிடுவேன். இது வந்து பார்ஷியலா யூட்டிலைஸ் பண்றது. We'll check with the second constraint what is happening to that. Check with the second constraint what is happening to that. Substitute 2,0 there. Okay, that is also fully constrained. Okay, that's also fully consumed. Anyways, அதுவும் fully consumed, but fully consume ஆகலைன்னா என்ன வரும்? இங்க எனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ 4 விட கம்மியா இருக்கும். அப்படின்னா அது fully consumed இல்லை, அது வந்து நான் பைண்டிங். இந்த கொஸ்டினுக்கு ரெண்டுமே fully consumed தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே பைண்டிங். ஓகே, பட் எனிவேஸ், ஃபார் degenerate what should be the condition? ஒன்று வந்து redundant-ஆ இருக்கணும், அந்த redundant binding-ஆ இருக்கணும். Okay, one constraint has to be redundant and that redundant constraint has to be binding. So constraint 1 is redundant and my constraint 1 is also binding. That's redundant and also it is binding. So all the three conditions are satisfied. So this I am going to name it as a new solution called as degenerate solution.
degenerate solution. ஸோ யூனிக் சொல்யூஷனாக இருந்தால் ஒரு தடவை அண்ட் டீஜென்ரேட் உங்களோட ஆப்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு தடவை பேலன்ஸ் இருக்க ரெண்டு கண்டிஷனும் செக் பண்ணிவிடுங்க. யூனிக் சொல்யூஷன் வருது அப்படின்னோடனே யூனிக் சொல்யூஷனை டிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ப்ரொசீட் பண்ண வேணாம். ஒரு தடவை கண்டிஷன் 2யும் செக் பண்ணு, கண்டிஷன் 3யும் ஏதாவது டிசிஷன் வேரியபிள் 0 ஆகுதான்னு பார்க்கணும். என்னோட ரிடண்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து பைண்டிங்காக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். காப்பி திஸ். டீஜென்ரேட் ஆப்ஷனில் இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை, யூனிக்னு டிக் பண்ணிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். மணிகண்டனும் கிளாஸுக்கு வரது இல்லைல்ல, தெர்மோ கிளாஸ் கூட அவர் வரல. மணிகண்டன் ரூம்ல தான் இருக்காரா? யார் ரூம் அவரு? இப்போ இங்க இல்லையா அவரு? ஓகே ஓகே, சேத்துப்பேட். ஓகே, தென் சாரி திரும்ப எது டெசிமல்ல? எனிவேஸ் ரிசோர்ஸ் அவன் டெசிமல்ல கொடுக்க மாட்டான்ல. வரலாம், பட் ரிசோர்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எனிவேஸ் எனக்கு டெசிமல்ல வராது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டெசிமல்ல வரலாம், பட் ரியாலிட்டியில டெசிமல்ல வராது. ப்ராப்ளம்னால நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம், அதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் தி அசம்ஷன். நான் கடைசியாக டிக்டேட் பண்றேன். அதாவது இது பொறுத்து ஆக்சுவலி வந்து இட் இஸ் வாட் இஸ் தட், இது லீனியர் ப்ரோக்ராமிங். டெசிமல்ல இதுல வரும். there is one more thing called as integer programming. integer programming ஒன்று இருக்கு. அதில் போனீங்க அப்படின்னா வந்து டெசிமலில் நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியும், பிகாஸ் ரியாலிட்டியில் டெசிமல் கிடையாது. இப்போ நான் சேரை மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறேன் இல்லை டேபிளை மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு சேரு 2 சேர் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். அங்கே டெசிமலில் என்னால் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. ஓகே, ஸோ ரியாலிட்டியில் டெசிமல் வராது. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டி. ரியாலிட்டிக்கு க்ளோஸாக போகணும்னா இன்னும் நிறைய அசம்ஷன்ஸை தூக்கணும். ஓகே, நம்ம இன்டிஜர் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணோம். லீனியாரிட்டி மேபி, லீனியாரிட்டி ஆல்சோ won't be valid. இங்கே x⁻1க்கு பதிலாக x⁻2 கூட இருக்கலாம். ஓகே, அந்த மாதிரியான ஈக்குவேஷன்ஸ் கூட எனக்கு வரலாம். ஃபார் the last one, infeasible. See, infeasible solution simple. Suppose if I take இது x1 இது x2 எடுத்துப்போம். if this is one of my constraint, if this is one of my constraint, and இதை நான் வந்து ஆரிஜினுக்கு உள்ள ஷேட் பண்ணணும்னு வச்சுப்போம். இதை நான் ஆரிஜினுக்கு உள்ள ஷேட் பண்றேன். I'm shading it like this, and this one I'm shading it like this. Okay, away from the origin. Where is my common region here? First quadrant la common region illave illa. Okay, there is no common region. As there is no common region, this is for this there is no feasible solution. So common region irundha da enak feasible solution kadaikum. So common region illadappa the solution is infeasible. What it means infeasible na, என்னால் ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரெயினையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி ப்ரொடக்ஷனை பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் x1 அண்ட் x2 இருக்குல்ல, ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி என்னால் எப்பயுமே ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது. ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன், ஏதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து எனக்கு கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, ஏதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ் கண்டிப்பாக எனக்கு கம்மியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் என்னால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் ரைட் டவுன் தி ஸ்டேட்மெண்ட். infeasible solution. One second. There won't be any common region. There won't be any common region among the given constraint. There won't be any common region among the given constraint. You can just draw the diagram. It infeasible illa sometimes inconsistent nu solluvaanga. Consistent in the sense solution exists. Inconsistent na solution doesn't exist. Okay. Copy this. We'll do example. Can go for 29th question. Copy பண்ணிட்டு 29th question.
எல்பிபி ஈஸியாக தானே இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியலே ஈஸியாக தான் இருக்கும். உங்களால் ரொம்ப ஈஸியாக 20 மார்க்ஸ் வாங்கிட முடியும் இண்டஸ்ட்ரியலையும் ப்ரொடக்ஷனும் ஒழுங்காக படிச்சிங்கன்னா. நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், அந்த 20 மார்க்ஸ் ரொம்ப பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணும். பிகாஸ் லாஸ்ட் இயர் 60 மார்க்ஸுக்கு ரேங்க் வந்து அரௌண்ட் 500. ஓகே, அது ரொம்ப நாள் கழிச்சு நடந்திருக்கு. 60 மார்க்ஸுக்குலாம் வந்து 500 ரேங்க் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி, லைக் 60 மார்க்ஸுக்கு இஃப் யூ டேக் 2018, 2017, ரேங்க் வில் பி 4000 or 5000. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ 60 மார்க் வாங்கினீங்கன்னா உங்களால் 500 ரேங்க்குள்ள வந்துட முடியும். பப்ளிக் செக்டார்ஸ், எம்டெக், ஐஐடி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வைடாக ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ 60 மார்க்ஸில் 20 மார்க் உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எடுக்க முடியும், ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ண. ஓகே, இப்போதைக்கு ட்ரெண்ட் அப்படி தான் இருக்குது. ஒரு பாயிண்ட்ல மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியல் மட்டும் பத்தாது, பட் இப்போ இதுவே வந்து பெரிய, இட்ஸ் கிவிங் அஸ் a huge weightage. I will give you some homework questions. அது இல்லாமல் சிபிஎம் பர்ட் அண்ட் பிரேக் ஈவனோட டெஸ்ட். ஓகே, லேட்டாக வந்தவங்க நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்கும் ஆஃப்டர்நூன். எப்போ சொன்னால் ஞாபகம் இல்லை, பட் நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் டெஸ்ட் இருக்கும், சிபிஎம் பர்ட் அண்ட் தென் எல்பிபி, சாரி சிபிஎம் பர்ட் அண்ட் பிரேக் ஈவன். ஓகே, 29th question. Okay, first one is 5,0 and then 0,15/2 greater than or equal to, so I need to shade it, greater than or equal to, shade it away from the origin. And rendavathu one 3 and 2, 3,0 and then 0,2, so it will be here 3 and 2. And then again shade it towards the origin because lesser than or equal to. Okay, shade it towards the origin. So here I will be getting a region like this. The side shade பண்ணனா எனக்கு இந்த region கிடைக்கும். Of course, I'm not going to worry about other axis, other quadrant. First quadrant மட்டும் தான் பார்க்கணும். And I'm going to shade it here. Okay, so what type of solution is this? Clearly it is infeasible, no common region. Okay, which is infeasible. Okay, எல்லாம் போட்டிங்களே, நீங்களே சால்வ் பண்ணியாச்சு. Okay, then I will dictate some assumptions. Write down. போட்டாச்சா டைம் கொடுக்கணுமா கால் பண்ணுறதுக்கு? கால் பண்ணியாச்சு. Okay, write down assumptions. Heading on the assumptions or limitations or properties. Assumptions or limitations. Assumptions or limitations or properties of LPP. Of LPP. 1. Or properties of LPP. 1. Linearity. 1 and போட்டு அதை ஹைலைட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. Linearity or proportionality. Linearity or proportionality or proportionality. Or hyphen. Put a hyphen and write. Objective function and constraints. Objective function and constraints are linear functions. Or straight lines. Objective functions and constraints are linear functions or straight lines. See what actually we have. Suppose if this is y and this is x, our function might look something like this, right? இது என்னோட linear function இப்படி தான் இருக்கும். But this is what, in coming to our linear programming is concerned, we can take this as like ideal case. Okay, but coming to practical case, என்னோட function எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். Okay, so it can be a curve, okay, it can be a parabola, it can be cubic. Okay, so that is practical case, that will be non-linear. Just draw this.
ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஐடியல் கேஸ். ப்ராக்டிக்கலில் அது நான் லீனியர் ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்கலாம். அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டடி, நம்மளுக்கு தேவையில்லை, கேட்டுக்கு தேவையில்லை. Divisibility. I'll dictate it. Just write down divisibility. The resources can be divided. The resources can be divided based on per unit requirements. The resources can be divided based on per unit requirements of decision variables. The resources can be divided based on per unit requirements of decision variables. Full stop, continue. As a result of division, the decision variable will get a fractional value. Where integers are expected. Okay, where integers are expected. இது உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்சது தான், நான் முன்னாடி சொன்னது தான். உங்களுக்கு x1ஓட வேல்யூ 1.2, x2ஓட வேல்யூ 3.5 அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி தட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிக்கல் கேஸ். நான் ஏதாவது ஒன்று மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்னா ஃப்ராக்ஷனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது. ஸோ அது இன்டீஜராக தான் எனக்கு வரணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். பட் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்னால எனக்கு ஃப்ராக்ஷனாக கிடைக்கும். ஓகே, ஜஸ்ட் அதே கண்டிஷனில் நோட்டுன்னு எழுதுங்க. அதே அசம்ஷனில் நோட்டு, சேம் அசம்ஷன் நோட். Integer programming. Okay, integer programming is a next level of linear programming. Where the solution is expected. Integer programming is a next level of linear programming where the solution is expected to be integers. Okay. Integer programming is the next level of linear programming where the solution is expected to be integers. Third one is additivity. Write down. The decision variables are interrelated. And their contribution as well as requirements can be added. இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? See, for example, what we did already. For example, if I want to find out profit, நான் தனியா என்னோட ப்ராடக்ட் 1க்கான ப்ராஃபிட் என்ன, ப்ராடக்ட் 2க்கான ப்ராஃபிட் என்னன்னு பார்க்க மாட்டேன். லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமாக எனக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் என்ன. So I will just simply sum all the profits of the product. Sum all the profits of the product. Okay, and the product oda profit na simple add பண்ணிடுவேன். So here I'm not going to be concerned about the product separately. Just simple நான் add பண்ணி என்னோட total profit என்ன அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். Okay, this you can write this as an example. Fourth one, non-negativity and finite. Non-negativity and finite. That's heading it. Fourth one, write down. All variables and RHS values
all variables and RHS values must be non-negative. All variables and RHS value must be non-negative and finite. All variables and RHS value must be non-negative and finite. இது தெரிஞ்ச விஷயம் தான். It has to be non-negative and finite. Yeah. Fifth one, certainty. இதை பற்றி நான் மார்னிங்கே சொல்லியிருந்தேன். Okay, certainty. All parameters are deterministic in nature. All parameters are deterministic in nature, and uncertainty is 0. All parameters are deterministic in nature and uncertainty is 0. Uncertainty is 0. So என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஆப்டிமல் வேல்யூ வந்து 10,20 கண்டுபிடிச்சுன்னு வச்சுப்போம். பட் வி ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் நான் 10,20 நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த 10,20 விற்குமா விற்காதான்றதை நம்ம எங்கேயுமே பார்க்கல. வாட் ஐ மீன், எனக்கு ப்ராடக்ட் 1க்கு 10 ப்ராடக்ட் டிமாண்ட் இருக்கா, ப்ராடக்ட் 2க்கு 20 ப்ராடக்ட் டிமாண்ட் இருக்கான்றதை நம்ம செக் பண்ணல. We are very certain that 10, 10 and 20 if I produce it, it will sell and it's going to give me a profit. அப்படின்றத மட்டும் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணமே தவிர was there any demand corresponding to the product 1 and product 2 அதை பற்றி நம்ம செக் பண்ணல. We are very certain it will happen. Okay, அது வந்து fifth assumption. But the fifth assumption could backfire also. Demand இல்லாமல் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சேன்னா அது வேஸ்ட் தான். என்னோட ப்ரொடக்ஷன், என்னோட இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் அப்படியே வந்து ஹோல்ட் ஆயிடும். ஓகே, right, that we will take care in forecasting and inventory la take care பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு பார்ட் முடிஞ்சிருச்சு. நான் ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறேன், ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க. நாளைக்கு சிம்ப்ளெக்ஸ் நாளைக்கு பார்ப்போம்.